அனைவருக்கும் வணக்கம். திரு பி விஜய் திரு அவர்களை, BKM பிரசிடென்ட் அவர்களை அன்போடு வரவேற்கிறேன். அனைவருக்கும் பாரதி கலைமன்றத்தின் சார்பாக என்னுடைய காலை வணக்கங்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். நான் விஜய் திரு, பாரதி கலைமன்றம், எங்க செயற்குழு, எங்களுடைய கிளப் கோஆர்டினேட்டர்ஸ் அனைவரும் சார்பாகவும் நான் இன்று உங்க அனைவரையும் வருக வருக என்று இந்த கோல்டன் குரூப்பினுடைய இன்றைய நிகழ்ச்சிக்கு வருக வருக என்று வரவேற்கின்றேன். நம்ம தெரியும், இந்த வருஷம் பாரதி கலைமன்றமோட கோல்டன் குரூப்னு ஆக்ஷன்ஸ் ஆரம்பிச்சிருக்கிறோம். அதுல நம்ம ஆல்ரெடி நிறைய ஜனவரி மாசத்துல நிறைய பண்ணிருக்கிறோம். அதே மாதிரி இந்த பிப்ரவரி மாசத்துக்கு இது பண்ணிட்டு இருக்கிறோம். ஃபர்ஸ்ட் அண்ட் ஃபார்மோஸ்ட் நான் இந்த பிப்ரவரி மாசத்துக்கான ஸ்பீக்கர் டாக்டர் பாலா ஐயர் அவர்களுக்கு என்னுடைய மிகப்பெரிய நன்றியை உரித்தாக்குகின்றேன். நம்ம அனைவருக்கும் டாக்டர் பாலா ஐயர் ரொம்ப நல்லா தெரியும். பாரதி கலைமன்றத்தினுடைய மிகப்பெரிய சப்போர்ட்டர் அண்ட் பேட்ரன் அண்ட் டோனர். அண்ட் அவங்க இங்க வந்து நம்மளுக்காக லைஃப் ஸ்டைல் சேஞ்சஸ், அதெல்லாம் பத்தி லைஃப் சைக்கிள் சேஞ்சஸ், குட் ஹெல்த்துக்கு என்னென்ன தேவை அப்படிங்கறத ரொம்பவே சொல்லியிருக்கிறாங்க. பத்தி பேச போய் இன்னைக்கு வந்திருக்கிறாங்க. அவருக்கு என்னுடைய நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். மோரோவர் நம்மளுடைய பாரதி கலைமன்றம் சார்பாக நிறைய பாஸ்ட் பிரசிடென்ட்ஸ், நிறைய பேட்டர்ன்ஸ் இங்க வந்திருக்கிறாங்க. ஒரு இஃப் வித் யோர் கைண்ட் பெர்மிஷன் ஒரு வரி ஐ வுட் லைக் டு ரெக்வெஸ்ட் எல்லாரும் ஒரு வரி பேசுனீங்கன்னா நல்லா இருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன். தனமாண்டி மாண்டி ஏகே சங்கர் ஒரு 1 minute நீங்க கொடுத்தீங்கன்னா வெல்கம், நல்லா இருக்கும். தேங்க்யூ. அன்மியூட் பண்ணிக்கோ. ஓகே, நான் ஆரம்பிக்கலாமா? Yes, uncle, we can start. Anytime we can start. Yes. ஓகே, வணக்கம் எல்லாரும். தயவு செய்து உங்க மைக் மியூட் பண்ணிக்கோங்க. டிஸ்டர்பன்ஸ் இருந்தால் கஷ்டமா இருக்கும். இன்னைக்கு நான் எடுத்த டாபிக் வந்து ஹெல்த்தை பத்தி. ஏன்னா சீனியர் முதல்ல ஒரே நிமிஷங்க. இது ஆடியோ, இந்த ப்ரோக்ராம் வந்து யூடியூப்ல நம்ம ரெக்கார்ட் பண்ணி போட போறோம் பின்னாடி. ஸோ உங்களை பத்தி அறிமுகம் மற்ற அனைவருக்கும் தெரியணும்னு கொஞ்சம் எதிர்பார்க்கிறோம். ஏன்னா இந்த ப்ரோக்ராம் பத்தி உங்களை பத்தி ஒரு சின்ன குயிக்கான ஒரு அறிமுகம் நான் கொடுத்துட்றேங்க. டாக்டர் பாலா என் ஐயர் வந்து துறையூர் திருச்சி டிஸ்ட்ரிக்ட்ல இருந்து. ஹீ இஸ் அ ஃபிசிஷியன் அண்ட் கார்டியாலஜிஸ்ட். நவ் ஹீ இஸ் ரிட்டையர்ட். After graduating his medical college in 1961, he served in Indian Army Medical Corps for 5 years. Also, he received a postgraduate MD degree in internal medicine and served in Tamil Nadu Medical Service, teaching in the medical colleges for 6 years before moving to USA in 1973. He served as a cardiologist for 1 year in University of Texas Medical School at Herman Hospital, Houston, and in private medical practice as an internist and cardiologist from 1978 to 2000. Then he worked for VA Hospital at Waco, Texas till 2008. He currently lives in Houston, Texas since 1977. He has published a book titled Essential Lifestyle Changes for a Healthy Body, Mind and Spirit. This is available in Amazon. Along with, he wrote other 6 books on Hindu religion and philosophy. So, திரு டாக்டர் பாலா ஐயர் அவர்களை வருக வருக என்று வரவேற்கிறோம். ஓவர் டு யூ அங்கிள். தேங்க்யூ ஆல் வெரி மச். முக்கியமா இன்னைக்கு என்னன்னாக்கா, சீனியர் அப்படின்னாக்கா நம்ம நினைச்சுக்கிறோம் எல்லாம் தெரிஞ்சுன்னுட்டு. நான் பேச போற ஐட்டம் உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் தெரியும், இருந்தாலும் திரும்ப ஞாபகப்படுத்தி விடுறேன், அவ்வளவுதான். சீனியர்னாக்கா உடனே டயட்ல போகணும், சாப்பாடு நிறுத்தணும்னு அர்த்தம் இல்லை. அதை எப்படி என்ஜாய் பண்ணணும் அந்த லைஃப்ங்கிறது தான் முக்கியம். முக்கியமாக இதில் எப்படின்னாக்கா ஹார்ட்டை பற்றி மெயினாக சொல்லுவேன். ஏன்னா நம்ம தவறான உணவு சாப்பிட்டாக்க இது ஹார்ட்டை தான் அஃபெக்ட் பண்ணும். ஆனால் ஹார்ட்டை தவிர இது மூளையும் அஃபெக்ட் பண்ணும், லிவர் அஃபெக்ட் பண்ணும், ஸ்டமக் அஃபெக்ட் பண்ணும், ஹோல் பாடி அஃபெக்ட் பண்ணும். ஓவர் வெயிட்னு இருந்தாக்கா எல்லா ப்ராப்ளமும் வரும். அதை பற்றி தான் பேச போகிறோம் இப்போ. அதான் ஆன்மீக வாழ்வு, உள்ளம், உடல் எல்லாமே வந்து நம்ம சரியா பார்த்துக்கணும். ஏன்னா வயசான காலத்தில் உடல் மட்டும் நினைச்சா போறாது, நம்ம மனசும் நல்லா இருக்கணும், மனசும் குவைட்டா இருக்கணும். ஆன்மீக வாழ்வு அதுக்கு தான் முக்கியமானது. இதுல வந்து மரபணு ரீதி, அதாவது நம்ம ஜெனட்டிக் ப்ராப்ளம்ஸ்னால சில பேருக்கு சில ப்ராப்ளம் இருக்கும், அதையும் பார்த்துக்க வேண்டியிருக்கும். இதெல்லாம் தான் சில முக்கியமான மாற்றங்கள் நம்ம செய்யணும், அதுதான் இதில் முக்கியம். அதுக்கு முன்னாடி ஃபர்ஸ்ட் நான் வந்து ஒரு டிஸ்க்ளைமர் சொல்லிக்கிறேன். ஒவ்வொரு மனுஷனுக்கும் வந்து வெவ்வேறு மாதிரி சில பழக்கங்கள் இருக்கும். அதை வந்து சரியா
நம்ம புரிஞ்சுக்கிட்டு அட்ஜஸ்ட் பண்ணணும். இதை வந்து நான் ஒரு லெக்சரில் ஒரு மணி நேரத்துலேயே உங்களுக்கு சொல்ல முடியாது. நான் சொல்கிறது இங்கே கேட்க வேண்டிய அவசியமே கிடையாது. ஏதாவது சந்தேகம் இருந்தால், ஏற்கனவே உங்களுக்கு ஏதாவது வியாதி இருந்தால் உங்கள் டாக்டர் சொல்கிறது மட்டுமே கேளுங்க. நான் சொல்கிறத வச்சு செய்யக்கூடாது. ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒவ்வொரு வகையான ப்ராப்ளம் இருக்கிறதுனால இதை சொல்கிறேன். நான் ஸ்பெஷல் ஹெல்த் ப்ராப்ளம்ங்கிறத மட்டும் சொல்ல போகிறேன். என்ன முக்கியம் வருதுனாக்கா ஓவர் வெயிட் கெயின் பண்ணுவாங்க. அது ஏன்னு சொல்கிறேன். உடல் பருமன், ஒபிசிட்டி, டயபிட்டிஸ், ஹை பிளட் ப்ரெஷர், இதுதான் மெயின் ப்ராப்ளம் இருக்கும் வயசான காலத்தில். பாக்கியெல்லாம் ஏதோ ஜாயிண்ட் பெயின் இருக்கும், ஆர்த்தரைட்டிஸ் இருக்கும், முதுகு வலி இருக்கும், ஹிப்பில் பெயின் இருக்கும், நீ ஜாயிண்ட் பெயின் இருக்கும், அதெல்லாம் வேற உண்டு. இந்த 3 ஓவர் வெயிட், டயபிட்டிஸ், ஹை பிளட் ப்ரெஷர் பொறுத்த வரைக்கும் இதுக்கு பேர் மெட்டபாலிக் சிண்ட்ரோம்னு பேர். இது ஒரு புது பேர். இது வந்து சிண்ட்ரோம் எக்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க சில டாக்டர்ஸ். இன்சுலின் ரெசிஸ்டன்ஸ் சிண்ட்ரோம். ஏன்னா இன்சுலின் இருந்தால் கூட சுகர் மேலே போயிடும். இதை வந்து நம்ம எப்போவுமே பார்த்து செய்யணும். அதுக்கு தான் வந்து என்ன பண்ணுறேன், நம்ம இந்த லைஃப் ஸ்டைல் சேஞ்சஸ்னு ஒரு வேர்டை யூஸ் பண்ணுறேன். ஐம் நாட் கோயிங் ஆன் டயட், யூ ஆர் கோயிங் ஆன் லைஃப் ஸ்டைல் சேஞ்ச். எப்படின்னாக்க 40 to 50 இயர்ஸ் இருக்கும்போது நம்ம ஃபுட்டை வந்து 50% ரெடியூஸ் பண்ணிக்கணும், ரெகுலர் எக்ஸசைஸ் பண்ணணும். பட் ஒன்ஸ் யூ க்ரோ ஓவர் 50 to 60, கொஞ்சம் ஜாயிண்ட்லாம் தளதலான்னு இருக்கும். நம்பர் நடந்தானாக்கா முழங்கால வலிக்கும், முதுகு வலிக்கும், அப்புறம் எல்லாத்தையும் நிறுத்திடும். இதெல்லாம் ஒன்று வேண்டாம் அப்படின்ட்டு. அதனால 60% ரிடக்ஷன் ஃபுட் இருக்கணும். மாடரேட் எக்ஸசைஸ், நாட் டூ மச். அதே போல் டயட்டும் வந்து ஒரு பிளான் ஆரம்பிக்கணும். அப்போ அதே பிளான் வச்சுக்கணும். இப்போ வந்து 10,000 ஸ்டெப்ஸுக்கு பதிலாக 5,000 ஸ்டெப்ஸை குறைச்சிக்கணும். அண்ட் சம் வெயிட் லிஃப்டிங் இஸ் அலவுட். 60 to 80 இருக்கும்போது வெல்கம் டு த ஓல்ட் ஏஜ். அப்போ தான் சீனியர் நம்ம. அப்போ வந்து அகெயின் 60% வெயிட் ஃபுட் ரிடக்ஷன். வாக்கிங் கூட 3,000 ஸ்டெப்ஸ் 2,000 ஸ்டெப்ஸ் இருந்த போது அது கூட வேண்டியதில்லை. ஒன்ஸ் யூ ஆர் ஓவர் 80, you have to be on a small portion, low carb diet, several meals, no more breakfast, no more lunch, no more dinner. Instead of that, ஒரு 8 மணிக்கு ஒரு லைட்டாக ஒரு ஸ்நாக்கு, 10 மணி 11 மணிக்கு ஒரு லைட்டாக ஸ்நாக், அந்த மாதிரி லைட் ஸ்நாக்ஸ். ஏன்னா நிறைய சாப்பிட்டா வயிறு அடைச்சிக்கும், மூச்சு திணறும். அட் த சேம் டைம் பட்னி இருக்கக்கூடாது. ஒரு உதாரணம் சொல்கிறேன். எங்கள் சொந்தக்காரர் ஒருத்தர் வந்து, he was 95 years old. அவன் ஒரு படில் எனக்கு லெட்டர் எழுதியிருந்தான். அப்பாவால் இப்போலாம் நான் பெட்லேயே படுத்துட்டு இருக்கா, எழுந்து போகிறதே இல்லை, கஞ்சி தான் தினம் குடிக்கிறார். தினம் காத்தா பிரேக்ஃபாஸ்ட்டுக்கு கஞ்சி, லஞ்சுக்கு கஞ்சி, டின்னரும் கஞ்சினார். அவனுக்கு பதில் எழுதினேன், ஏடா இப்படி பண்ணாத, அப்பாவோட வயசுக்கு 90 தாண்டி எடுத்து இனிமேல் வந்து நோ மோர் பிரேக்ஃபாஸ்ட், லஞ்ச் அண்ட் டின்னர், எவ்ரி 2 hours ஒரு ஸ்மால் மீல் கொடு. கஞ்சின்னு ஒரே சாப்பாடு கொடுத்தா யாருக்குமே வெறுத்து போயிடும். ஒரு வேளை கஞ்சி கொடு, ஒரு வேளை பருப்பு போட்டு நிறைய தண்ணி விட்டு பருப்பு சாதம் கொடு, ஒரு வேளை ரசம் போட்டு கொடு, அப்புறம் ஃப்ரூட் ஜூஸ் வாங்கி வச்சுட்டு விதவிதமான ஆப்பிள் ஜூஸ், ஆரஞ்சு ஜூஸ்னு ஏதாவது கொடுத்துட்ரு அப்படின்னு. சரி, நான் அப்படியே பண்ணுறேன்னா ஒரு 15 நாள் கழிச்சு எழுதுறேன். இப்போ அப்பா நல்லா பெட்டில் உட்காந்துட்டு இருக்கார். இன்னைக்கு வெளியில் போகிறேன்னு சொன்னேன், எனக்கு வரும்போது கடையில் எனக்கு மசாலா தோசை வாங்கிடுவான்னு சொன்னார். சரி, அந்த அளவு சேஞ்ச் இருக்கிறது காரணம் அவன் கொஞ்சம் கொஞ்சம் சாப்பிட்ற, விரும்பி சாப்பிடுவாங்க. அதனால வந்து நம்ம ஜஸ்ட் பிரேக்ஃபாஸ்ட் கொஞ்சம் கஞ்சி, மத்தியானம் லஞ்சு கொஞ்சம் கஞ்சின்னு கொடுக்கூடாது. அதுதான் முக்கியம். அந்த வயசானாக்கா நிறைய சாப்பிட்றதுக்கு வெரைட்டிஸ் வேணும். ஸோ டயட்னு சொல்லிட்டு வெரைட்டிஸை குறைக்கக்கூடாது. இதில் என்ன ப்ராப்ளம் வருதுனாக்கா, when you grow older, ஹை பிளட் ப்ரெஷர். எல்லாருக்கும் கொஞ்சம் பிளட் ப்ரெஷர் மேலே போகும். அதுவும் எஸ்பெஷலி இது வந்து நான் சொல்கிறது முக்கியமாக இந்தியன் கான்ஸ்டியூஷனில். இஸ் நாட் யூரோப்கோ ஆஃப்ரிக்காலையும் அப்படி இருக்காது. இந்தியன்ஸுக்கு நிறைய ஹை பிளட் ப்ரெஷர் உண்டு. டயபிட்டிஸ், 100% Indians past the age of 50 has got diabetes or in the pre-diabetic stage. மறந்துடாதீங்க. எனக்கு டயபிட்டிஸே இல்லை அப்படிமா இருந்தாலும் ப்ரீ டயபெட்டிக்கில் இருப்பாங்க. ஃபேட் எக்கச்சக்கமாக ஏறி போயிடும். அதை பற்றி சொல்கிற மாதிரி அடுத்தாப்புல. ஃபேட்டி ஆசிட்ஸ், ட்ரைக்ளிசரைட் ஹையாக இருக்கும். ஏன்னா நம்ம நெய், எண்ணெய் யூஸ் பண்ணுறோம். இல்லை, அதில் முக்கியமான ரொம்ப காரமாக சாப்பிட்டு பழகினாக்கா, காரம் ஜாஸ்தி போட்டால் அதில் உப்பும் எண்ணெயும் கூட இருக்கும். ஸோ அதை நினச்சிக்கணும். எல்டிஎல் கொலஸ்ட்ரால், இதுக்கு வந்து ஸ்பெஷல் இது இருக்குது. ஏன்னா ரொம்ப ஹையாக போச்சாலும் தப்பு, ரொம்ப லோவாக போனாலும் தப்பு, ஜாக்கிரதையாக இருக்கணும். அதுக்கு வந்து என்ன மாதிரி ஃபேட்டை யூஸ் பண்ணுங்கிறது உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் தெரியும். லோ ஹெச்டிஎல் வந்து இஸ் அ ப்ராப்ளம் சம்டைம்ஸ்
பட் தட்ஸ் நாட் அ மெயின் திங். HDL வந்து கொஞ்சம் ஹையாக இருந்தால் பெட்டர். ஜென்ரல் ஒபிசிட்டி, தட்ஸ் வேர் வி ஆர் ஆல் டாக்கிங் அபவுட். ஹை பிளட் ப்ரெஷர் பற்றி கவலை இல்லை, டயபெட்டிஸ் பற்றி கவலை இல்லை, ஹை ஃபேட் கவலை இல்லை. ஜென்ரல் ஒபிசிட்டி, பாடி வெயிட் வந்து மேலே கூட போயிடக்கூடாது. இல்லைன்னா வயிறு மட்டும் பெருத்து இருக்கும். உடம்பெல்லாம் என்ன கை காலெல்லாம் ஒல்லியாக தான் இருக்கும், ஆனால் வயிறு மட்டும் பெருசு இருக்கும். இது வந்து BMI கால்குலேட்டர் இருக்கு, அது வந்து கால்குலேட் பண்ணி பாருங்க உங்க இது எவ்வளோ இருக்குன்னு. BMI பார்த்தாக்க 20 to 25 இருந்தாக்க இட்ஸ் ஓகே. பிலோ 20 ரொம்ப ஒல்லின்னு அர்த்தம், சாப்பிடணும் கூட. above 25 to 30 you have to start on a diet. above 30 you have to really start to lose that weight. இது எப்படின்னாக்கா டயட் இஸ் 80%, எக்ஸசைஸ் இஸ் ஒன்லி 20%. ஏன்னா ஒரு வாட்டி ஒருத்தர் சொன்னாரு, நான் கொஞ்சம் கூட தரணும், அதுக்கு மேலே நான் டெய்லி ஒரு மைல் எக்ஸ்ட்ரா நடக்க போறேன். நடக்க மாட்டாங்க, வெயிட் போடும். இதுல முக்கியம் என்னக்கா, சின்ன வயசுல இருக்கும்போது ஒல்லியா இருக்கும்பொழுது இந்த மிடில் ஏஜஸ்ல பாத்தீங்கன்னாக்கா they gain weight. men folks they put on a big tummy. உடம்பெல்லாம் ஒல்லியா இருக்கும், வயிறு மட்டும் பெருசாகிட்டு இருக்கும். விமனுக்கு வந்து பெருசு டம்மி வராது. என்ன காரணம், இந்த ரீப்ரொடக்டிவ் ஏஜ்ல வந்து இந்த பாடி ஹஸ் got protective mechanism around the uterus. அதனால they won't put on too much weight during the reproductive years. Until menopause they won't put on weight in the stomach. ஆனால் அதுக்கு பதிலாக பாட்டம் அண்ட் லெக்ஸ் பெருசா போகும். சில பேர் லேடிஸ் வந்து அப்படி இருந்தாக்க தட் இஸ் ஒபிசிட்டி. கைகள்லாம் ஒல்லியாக தான் இருக்குன்னு சொல்லலாம், பட் தட் இஸ் லிமிட்டட். அண்ட் வயசு ஜாஸ்தியானதும் ஆட்டோமேட்டிக்காக whole body they put on the weight. So they go from this to this. சிரிக்காதீங்க, இந்த அளவுக்கு இருக்கிறவங்க இருக்காங்க. நம்ம வந்து 1, 2, 3 இருக்கணும், அதுதான் முக்கியம். அது எப்படி கண்ட்ரோல் பண்ணுறது அப்படின்னாக்க டெஃபினேஷன், வாட் இஸ் மெட்டபாலிக் சிண்ட்ரோம் சொன்னேன். இதெல்லாம் ஃபாஸ்ட் சொல்றேன், ஏன்னா ஏஜ் ஆஃப் 40, 45 என்னன்னு கவனிக்கிறத கொஞ்சம் ஃபாஸ்ட்டாக சொல்றேன், பிகாஸ் வேர் ஆல் ஓல்டர் தன் தட். இப்போ நான் சொன்ன 6 இதில் வந்து ஏதாவது எனி 3 மெஷர்மெண்ட்ஸ் இருந்ததுனாக்கா யூ ஹவ் காட் மெட்டபாலிக் சிண்ட்ரோம். வெதர் ஹை பிளட் ப்ரெஷர், டயபெட்டிஸ், ஒபிசிட்டி, அப்டாமினல் ஒபிசிட்டி, எது இருந்தாலும் சரி, ஏதாவது எனி 3 குட் இனஃப் டு சே. அதில் ஒரு கொஸ்டின் வரும், ஜெனட்டிக்காக அப்படி தான். ஜெனட்டிக் கிடையாது, இட் இஸ் நாட் அ ஜெனட்டிக் ப்ராப்ளம், இட் இஸ் அ ஃபேமிலியல் ப்ராப்ளம், ஃபேமிலி ஹேபிட். தட் ஃபேமிலி எவரிபடி ஈட்ஸ், நோபடி ரன்ஸ். There's a family habit. அவங்க வீட்டில் எல்லாரும் மார்னிங் வந்து பெரிய பிரேக்ஃபாஸ்ட் சாப்பிட்றது, 6 இட்லி தான் சாப்பிடணும் பிரேக்ஃபாஸ்ட். அம்மா இன்சிஸ்ட் பண்ணுவார். நான் 25 வயசுல, இவன் 55 வயசுல அதே 6 இட்லி சாப்பிட்டுட்டு இருப்பாங்க. அதான் நடக்கும். ரிஸ்க் ஆஃப் டெவலப்பிங் டைப் 2 டயபெட்டிஸ், ஹைப்பர் டென்ஷன் இஸ் வெரி ஹை. அவங்க அது இருந்ததுனாக்கா அவங்க ஹார்ட் டிசீஸ், ஹார்ட் அட்டாக், செரிப்ரல் ஸ்ட்ரோக் அட் an early ஏஜ் இருக்கும். நேற்று தான் ஒரு ஸ்பெஷல் ஆர்டிகல் இருந்தது, விமனுக்கு ஹை பிளட் ப்ரெஷர், டயபெட்டிஸ் as much as men, but they get more coronary artery disease and more cerebral stroke than men. நிறைய ladies வந்து they always think about breast cancer and uterine cancer and stomach problems, but அவங்களுக்கு வந்து diabetes, high blood pressure இருக்கு நினைச்சுக்கணும். heart attack and stroke is much higher among women than men. இது ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. cigarette smoking and alcohol, many of you said நான் ஸ்மோக் பண்ணதே இல்லைவாங்க. நம்ம we live in an atmosphere of smoke. alcohol, அதை பற்றி சொல்ல போறேன் என்ன. So it's not necessary it runs in the family, but because no one runs in the family. That is the reason. Exercise, walking every day to some extent is very, very important. Exercise doesn't mean weightlifting. That is for younger age group. In the age group வரும்பொழுது கொஞ்சம் over 40, 50, no, you don't have to do weightlifting. Just walking itself is good enough. அப்புறம் நின்றுகிட்டே யோகா மாதிரி குனிஞ்சு நிமிஷம் செய்யலாம். பட் ஆஃப்டர் த ஏஜ் ஆஃப் 60 யோகா யூ ஹேவ் டு பி கேர்ஃபுல், பிகாஸ் குனிஞ்சு நிமிந்தாக்க தலை சுத்தும். நிறைய பேருக்கு இதுக்கு காரணம் எனக்கு சரியான சாப்பாடு சாப்பிட்றதில்ல, சரியான நேரத்தை சாப்பிட்றதில்ல, சரியான அளவு சாப்பிட்றதில்ல, ஃபேட் நிறைய தங்கி போயிருது. என்ன காரணம்னா, நான் எண்ணெயே போட்டுக்கிறது இல்லைம்பாங்க. ஆனால் 2 இட்லி சாப்பிடலான்னு போது 6 இட்லி சாப்பிட்டு எக்ஸ்ட்ரா கார்போஹைட்ரேட் வந்து the body will convert it into fat. The liver வந்து என்ன பண்ணா எந்த ஃபுட் கொடுத்தா ஏதோ மாற்றும், எக்ஸப்ட் 6 அமினோ ஆசிட்ஸ். இட் கேன் மேக் ப்ரோட்டீன் அவுட் ஆஃப். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு கவு எடுத்துட்டாக்க புல்லு தான் சாப்பிடும், பால் கொடுக்குறது பாருங்க, அவ்வளோ ஃபேட் இருக்கு. எப்படி வருது? இந்த பாடி கன்வெர்ட்ஸ் எவ்ரி திங். ஸோ வெறும் ஸ்டார்ச் மட்டும் சாப்பிட்டா கூட அத்தனை ஃபேட்டாக கன்வெர்ட் ஆகிடும். அதை நினச்சிக்கணும். ஸோ அந்த மாதிரி ஃபேட் கன்வெர்ட் ஆச்சுன்னா என்ன இருந்தாக்கா, அந்த ஃபேட் வந்து இன்சுலின் அப்சார்ப் பண்ணிக்கும். ஸோ ஒன்ஸ் யூ கெட் எக்ஸ்ட்ரா ஃபேட் இன் த ஸ்டமக் ஆர் ஆல் ஓவர் த பாடி,
இன்சுலின் ரெசிஸ்டன்ஸ் வந்து டயபெட்டிஸ் வரும். டயபெட்டிஸ் வரலைன்னா கூட சுகர் இன்டாலரன்ஸ் வந்துடும். அதை பற்றி நினச்சிக்கணும். அதான் சர்க்கரை நோயின்னு சொல்லுவோம். உலகம் பூரா இப்போ வந்து ஹார்ட் டிசீஸ் அண்ட் பிரெயின் டிசீசஸ் டியூ டு ஸ்ட்ரோக் நிறைய ஆகிட்டு இருக்கு. என்ன காரணக்கா பிளென்டி, எவ்ரிவேர் ஃபுட் இஸ் பிளென்டி. 1940s and 50sல வந்து வேர்ல்டு வார், செகண்ட் வேர்ல்டு வார், வியட்நாம் வார் இந்த மாதிரி இருக்கும்போது எங்கே பார்த்தாலும் ஃபுட் ஷார்ட்டேஜ் இருந்தது. இந்த ஃபுட் ஷார்ட்டேஜ் இட் வாஸ் ஓகே, ஆட்டோமேட்டிக்கலி இட் வாஸ் கன்வெர்ட்டிங். இந்தியாவிலாம் வந்து 40-50 வந்து நிறைய ஹோட்டலில் வந்து ஒரு டப்பா நிறைய கஞ்சி கொடுப்போம். ஒரு அதை சாப்பிட்டா தான் சாப்பாடு போடுவோம். அந்த சாப்பாடு வந்து ஒரு டப்பாவில் விட்டு கொண்டு வந்து வைப்பாங்க. இப்போ வந்து அப்படி தள்ளுறான், பெரிய முரத்தில் வச்சுக்கிட்டு அப்படி தள்ளுவாங்க. வேற கையில் ஸ்பூனில் கூட போடுறதில்ல. அதனால தான் இந்த மாதிரி நிறைய வரும். பட் when you eat extra, the body cannot handle that. இது வந்து இஸ் மோர் காமன் அமங் இந்தியன்ஸ். நிறைய பேருக்கு வருது. இதுக்கு ஆண்களுக்கும் பெண்களுக்கும் சம அளவு இருக்கும். இது இட்ஸ் மேல் டிசீஸ், ஃபீமேல் டிசீஸ் கிடையாது. நான் சொல்றது எல்லாமே வந்து 2 பேருக்கு உண்டு. இன்ஃபேக்ட் விமன் கெட் மோர் ஆஃப்டன் தென் மென். இந்த மாதிரி சாப்பிட்றதுனால தான் அகைன் நான் சொன்னதுபடி பார்த்தாக்க இந்த பிஎம்ஐ அதிகமாகும். 20-27 இருக்கும், 30-35 இருக்கும். இந்த மாதிரி என்ன ஆகிடும் அப்படின்னு கேட்டாக்க டிசபிலிட்டி அண்ட் டெத் அட் ஏர்லி ஏஜ். 55 வயசு 58 வயசு திடீர்னு ஹார்ட் அட்டாக் போயிட்டாங்க அப்படின்னாங்க. அதுக்கு முந்தின நாளுக்கும் அப்படி நினச்சிக்க போக அப்படியே இருந்த லேசாக நெஞ்சு வலி மூச்சுன்னா, அது ஒன்றும் லேசாக தொண்டை கட்டிட்டு இருக்கு, அதான் மூச்சு தண்டது நினச்சிட்டு they don't accept that they have a heart condition. இக்னோர் பண்ணுறத ஒரு கை இன்னொன்று தெரிஞ்சா கூட அது வந்து அது ரெசிஸ்டன்ஸ், மென்டலி தே ரெசிஸ்ட். ஐ டோன்ட் ஹேவ் ஹார்ட் டிசீஸ், ஐ எம் ஓகேன்னு சொல்லிட்டு போய்டும். அதை வந்து எப்பவுமே செக் பண்ணிக்கணும். ஒரு டீச்சிங் உண்டு, 1 or 2 drinks of red wine every meal may improve your health. No, there was a teaching one time. This is not true, and that should not be an excuse to start drinking. எங்கேயோ சொன்ன ஆல்கஹால் சாப்பிட்டாக்க உடம்பு நல்லா போய்டுன்ட்டு. If you are not alcohol related person, don't start it. 1 or 2 drinks 1 or 2 days in a week may be okay. The less the better. No alcohol is the best. என்ன காரணம்னாக்க பாடி மெட்டபாலிசத்தில் வந்து 10 cc, that is 1/6 of an ounce of absolute alcohol, which is equal to 1 glass of wine or half a glass of wine, the body can metabolize in 1 hour. So half a glass of wine சாப்பிட்டு 1 hour time spend பண்ணணும். அப்பதான் அதை யூஸ் பண்ண முடியும். Anything more than that என்ன ஆகணும், body it will convert the alcohol to acetaldehyde and stay there. So the acetaldehyde goes and destroys the body tissue before it becomes carbon dioxide. So alcohol metabolism, the acetaldehyde is a dangerous thing. அதே வந்து டீனேஜர் ஸ்டெராய்டு இல்லைக்கா, அதில் வந்து ஃபார்மால்டிஹைட் ஃபார்ம் ஆகும், இட் கில்ஸ். 1967 இந்தியன் ஆர்மிலேருந்து வந்து அப்போதான் ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் சேர்ந்திருக்கேன். ராயப்பேட்டைக்கு பக்கத்தில் எங்கேயோ வந்து சிவராத்திரி செலிப்ரேஷன் போட்டு எல்லாரும், அப்போ வந்து ப்ரொஹிபிஷன் இந்த சமயம். இந்த ஃப்ரெஞ்சு பாலிஷ்லாம் அப்போ வந்து என்ன பண்ணுவாங்கனாக்கா, அதில் வந்து அமோனியம் குளோரைட் ஆட் பண்ணியிருப்பான் டு மேக் இட் டீநேச்சர்ட். ஸோ அதை என்ன பண்ணுவாங்க, எலுமிச்சம்பழத்தை பிழிஞ்சு அமோனியம் குளோரைட் செட்டில் ஆகிடும், தே கெட் ஆல்கஹால், அதை குடிப்பாங்க பிகாஸ் ப்ரொஹிபிஷன். ஆனால் அதுக்கு நான் வரத்துக்கு ஒரு 6 மாதத்துக்கு முன்னாடி பாம்பேல தே ஓப்பன் ஃபேக்டரி டு மேக் மிథைல் ஆல்கஹால். அதுக்கு மேலே மிథைல் ஆல்கஹால் இஸ் an imported stuff. So மிథைல் ஆல்கஹால் வந்ததும் they started using மிథைல் ஆல்கஹால் as a denatured stuff for French polish. அது இந்த பசங்களுக்கு தெரியாது. அது ஏன்னா ஆஸ் யூஷுவல் பாட்டில் வந்து ஒரு எலும்பு படத்தை போட்டு டேஞ்சரஸ் இஃப் யூ ட்ரிங்க்னு இருக்கும், எலும்பு பட்டம். பட் எல்லாருக்கும் மிథைல் ஆல்கஹால் வந்து வித்தின் 2 hours டைம். ஃபர்ஸ்ட் ஒருத்தவன் தான் ஹார்ட் அட்டாக்னு சைன் பண்ணிட்டு செத்து போயிட்டான், ஹார்ட் அட்டாக்னு எழுதிட்டாங்க. செகண்ட் ஒருத்தவன் தான் irregular heartbeat, he died. 3வது பேஷண்ட் உடனே என்னை கூப்பிட்டாங்க. நான் வந்து அஃப்கோர்ஸ் ஜஸ்ட் ஜாயின்டு இன் ஆர்த்தோபெடிக் சர்வீஸ். கூப்பிட்டாங்க. ஏன்னா அது சேர்மன் இவர் வந்து சூப்பர் இந்த ஹாஸ்பிட்டல் வந்து ஹீஸ் அன் எக்ஸ்-ஆர்மி மேன். இவன் மிலிட்ரி வந்து இவனை வந்து மேனேஜ் பண்ண கூப்பிட்டான். நான் போனேன். போயிட்டு
They gave me, even though I was an orthopedic surgery, they gave me a medical ward. The whole 60 patients are admitted within 1 hour. Illa methyl alcohol poisoning. 120, 130 people died. And about 300 patients I had total. செத்து போனவனை வந்து எடுத்து பெட் தூக்கி போட்டு அடுத்த ஆள் அந்த மாதிரி பெட்டெல்லாம் காலி. ஒரு செத்தவனை தூக்கி போட்டு இன்னொரு பேஷண்ட் அது மேலே படுக்க வேண்டியிருக்கும். அந்த மாதிரி தான் அவ்வளவு கும்பல் இருந்தப்போ. அப்போதான் வந்து அவர் சிஎன் அண்ணாதுரை வாஸ் தி சீஃப் மினிஸ்டர் ஹூ ஓப்பன் த திங். ஹி சா தட் பிகாஸ் ஆஃப் தட் அதனால தான் அவர் ப்ரொஹிபிஷன் ஸ்கிரேப் பண்ணார். இந்த மாதிரி பண்ணிருந்து பசங்களுக்கு தெரிய மாட்டேங்கிறது. தே ஹேவ் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் வாட் இட் இஸ். இப்போ வந்து அது ஸ்டில் இட் இஸ் சேம் ப்ராப்ளம். But remember, every glass of alcohol, even every drop of alcohol will cause a problem. Because acetaldehyde is formed from that. It can cause liver disease, nerve weakness, stomach problem, heart failure, low blood glucose. Especially diabetic person, if they drink alcohol, they'll get hypoglycemia. If you don't drink, do not start. Cigarette smoking, solve vandam. Every cigarette, every puff is bad for the health. If you don't smoke, don't start. If you are smoking, quit as of today. Smoking throat pain, lung cancer, it can cause high blood pressure, it can cause stroke, it can cause heart attack, emphysema, cancer of the lung, cancer of pancreas, stomach cancer, or every other kind. So there is enough reason to quit smoking. Now let us think about diet. Diet nerthitaka, this is what we are taught. ஒரு பெரிய இது போட்டு டயட் பிரமிட் போட்டு நிறைய ஸ்டார்ச், அப்புறம் கொஞ்சம் வெஜிடபிள், கொஞ்சம் ஃப்ரூட், அப்புறம் எப்படி இருக்கும். திஸ் இஸ் நாட் யுவர் டயட். ஃபர்கெட் திஸ் டயட் பிரமிட். திஸ் இஸ் ஃபார் யங் அடல்ட் ஏஜ் 20 to 35. பல ஏஜுக்குள்ள இருக்கும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், நான் லடாக்ல இருந்தபோது எங்களுக்கு வந்து 2400 to 4000 calories ஃபுட் சாப்பிடணும். ஏன்னா பிகாஸ் ஆஃப் கோல்ட் வெதர் we need a very high calories. அது மாதிரி நார்தர்ன் யூரோப்ல இருக்கிறவங்க கோல்ட் வெதர்னாலையும் some of the mountains, they have to eat very high calories to burn the fat, to burn the starch, to burn the body, to get the heat for the body. But not in Texas, not in Tamil Nadu. Texas, this is Texas pyramid solvanga. Steak, barbecue, pecan pie, bluebell ice cream. நான் சொல்லவே மாட்டேன், நீங்க பார்த்தா புரிஞ்சுப்பீங்க என்னன்னு. ராஜ்போக் லஞ்ச், ஸ்நாக்ஸ் இன் பிட்வீன், குக்கீஸ் அண்ட் கேண்டீஸ். விருந்து சாப்பாடு நேற்றுக்கு நைட் சாப்பிட்டோம் கோயில்ல, ஏகப்பட்ட ஐட்டம் போட்டுக்கிட்டு. தென் அகைன் ஸ்நாக்ஸ், ஃப்ரெஞ்ச் ஃப்ரைஸ் எல்லாம் இருக்கும். This is what we call seafood diet. Whatever you see, you want to eat. But sure, you don't need any of this. Try to avoid. If you are given this much food, leave it on the plate. You don't have to empty the plate. So what is the proper diet? அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஒரு பேலன்ஸ் டயட் ப்ரோக்ராம் இருக்கணும். அது என்னங்கிறது ஒவ்வொரு ஏஜுக்கும் எவ்வளவு கேலரி இருக்கணும் கற்றுக்குங்க, படிங்க, கேட்கணும். Salt intake குறைக்கணும். Even if you don't have a blood pressure, to avoid the high blood pressure. Avoid sweets and sugar as much as possible, even if you don't have diabetes. எனக்கு டயபிட்டிஸ் இல்லை, நான் எவ்வளோ வேணா சாப்பிட்டு ஒரு 4 அல்வா தொண்டு எடுக்கக்கூடாது. ஒன்ஸ் யூ பாஸ் த 50, ஒரு ஐ ஹேவ் ஒன்று அவ்வளோதான். Especially if you're overweight or obese, 25 to 30 BMI is called overweight. Above 30 is called obese. So obese is not a cuss word. It is a definition of a person. So low fat, low carbohydrate, very important. நான் ஃபேட்டை மட்டும் அவாய்ட் பண்ணேன் பிகாஸ் நான் ஓவர் வெயிட். கார்போஹைட்ரேட் சாப்பிட்டாக்க எக்ஸஸ் சாப்பிட்டோம்னாக்கா that gets converted into fat, as I told you already. So and then once you reach certain age, you have a new lifestyle. So remove those foods that are not part of your lifestyle and replace them with healthier food. அது என்னன்னு சொல்ல போறேன் இப்போ. Avoid eating in between meals. Go for low fat, low cholesterol diet if you have high cholesterol. Avoid all the fatty foods.
fried food, vada, bhaji, bonda, இதெல்லாம் கொஞ்சம் குறைச்சிக்கணும். Always add more vegetables and fruits in your diet. Remember, sweet food also contains lots of fat and sugar. If it is sweet, it's got a lot of fat, oil, and sugar. And also hot and spicy food, எனக்கு நல்ல காரமா வேணும் அப்படிம்பாங்க. That contains too much salt and oil. So sweet avoid பண்ணி காரம் சாப்பிட்டாக்க அதான் வரும். So this is the new pyramid I'm trying to introduce for our age group. Lot of vegetables and fruits, a little bit of rice and bread, and a small portion of dairy meat, eat eggs, meat if you eat, fat and nuts, and also sparing the salt and sugar. The pyramid, 50% of your plate should be vegetables and fruits. 25% of your plate should be your bread, pasta, potato. Potato is not a vegetable, potato is a bread. இன்னொரு 25% of plate will be your eggs and milk, dairy products, fat, and meat if you're eating. So this is the new food pyramid for a pie chart. This is for adults over the age of 55. So let's eat what we need. What we need is what you eat. Not what you want is what you eat. So seafood diet kudadu. So your plate should be like this. Lot of vegetables, fruits, a little bit of rice. Fill up your refrigerator with a lot of vegetables. Vegetable meat சாப்பிடக்கூடாதுன்னு கேட்டாக்கா, Eugene Braunwald is the god of cardiology. People worship him all over the world. He's still here, 95 years old, in Boston. ஒரு cardiology conferenceல he was giving the opening address to a crowd of about 8,000 cardiologists from around the world, from Japan and Russia, are all sitting there. He said one first sentence. He said, "Gentlemen, if you have a patient who has got a heart attack or heart disease, ask him to become a vegetarian." That was his word. So the only way you can prevent heart attack, or if you had a heart attack, to prevent it, you had a stent. Oh, I'm okay. No, you become a vegetarian, a vegetabiliarian. That's very important. The secret of living well is eat half, walk double, laugh triple, and love without measure. Tibetan proverb. So your food plate should be a small amount of rice, a lot of vegetables, ஒரு பப்படம் இருக்கும், கொஞ்சம் கறி, அவ்வளவுதான். Small portion. You remember the other one is filled? No, shouldn't take it. So its vegetables and fruits should be very colorful, so that will satisfy your mind and eat it that way. Well, do you have a choice in this? Very vegetables are ரொம்ப போர் அடிக்கும். Yes, you have a choice. You can go for pills, medicines. Medicine for heart, medicine for lungs, medicine for diabetes, medicine for stroke, medicine for brain. You want to go there? Your choice. It's never late to start a good diet program. And we should not insist on the same thing that, oh, I've been doing this all my life. No, you can do it. Do not over-exercise and stress yourself. Drink plenty of fluids, walk daily. So when you walk daily, what you do is you take a dog and take a dog for your walk. The problem is not genetic, it's family habits. So again, vegetables is your heart, vegetables and fruits. Otherwise, you'll be walking the dog like this. Now, from diet, கொஞ்சம் அடுத்த ஸ்டெப்புக்கு போவோம். Changes for not only body but also mind is important. முன்கோபம் மின்மதியை குலைக்கும். அப்போ இஷ்டப்படி போடுவோம் சொல்ல மாட்டேன். I don't want to do it. Let me go and eat. ஸோ கோபம் வந்தால் இஷ்டப்படி போய் சாப்பிட ஆரம்பிப்போம். குடும்பத்தில் ஹஸ்பண்ட் ஒய்ஃபோ குழந்தைகளோட சண்டை போட்டுருந்தாக்கா அனாவசியமாக இருக்கும். எல்லாத்தையும் பிரியமாக இருக்க கற்றுக்குங்க. Control your anger. Anger is just add D, it's become a danger. It's not only you get angry, you get affected. Even if somebody is angry with you, you get affected. So anger affects both sides. It's not only the men.
It's also the woman. Husband shouting at woman, man, wife shouting at the man, husband shouting at a woman is very common. Shouting at children is more common because you release a frustration by shouting at others. If you're angry, think before you talk. That is the main thing. If the person is unity, of course, you have to count 10 before you even talking. If you're angry, don't talk. The other two is jokes, so I don't want to read that. Now, what is the essential lifestyle change you were talking about? Simple lifestyle changes for good health. Control weight, simple changes of lifestyle. Think about problems of overweight and obesity. Simple changes for diabetes and hypertension. Healthy life is simple behavior modification. Behavior modification is very important. It's not a diet. To plan for good health without a punishing diet plan, because diet plan means punishment. So here, metabolic syndrome, you have to understand what it is. You have to control this for good health. Obesity and overweight is the one that ruins health. And diabetes and hypertension adds on to that. And healthy lifestyle is simple behavior modification. Large problem, what is a special health problem? Few years back, that is about 30, 40 years back, when he left India, came here, a person at the age of 55 and 60 were very old. I remember in my office, a 56-year-old person comes to me for a medical checkup so that he can get a prolonged work till 58 or 59. And he looked so old. By the time they're 60, they'll be very old. But now they don't age that much. They remain young. That's a new you in this generation. We are not growing that old when we grow of age. Those days, by the time they're in their 40s, they get heart attacks, very common. They get stroke and nothing by the age of 45, 50. Now it's more older age. But one little warning, with COVID or some other reason, lately we hear some people getting cardiac arrest at the age of 35, 40, 50. That's not heart attack. That is irregular heartbeats due to inflammation of heart muscle from the virus infection. So many die at the age of 35 and 40 and 45 right in the sleep. So prevention of all these conditions is very, very important, because once you get it, there is no cure for diabetes. There is no cure for high blood pressure. You can only control them, but you can prevent them before it comes. So when you get a golden age, now we are coming to our topic. So far it's only introduction. What's the golden age problem? When you're really old and frail, under the care of others, that is for persons who needs help to go to places, to drive a car, even to walk sometimes. We have to think what we are doing. By this time, they had the quota of medical treatment, surgeries, correcting cataract, coronary arteries, heart valves, all those things. They've gone through that. They also have problems of lung, stomach, colon, spine, joint, knee joints, hip joints, and even lying in bed is a problem. There are a lot of medicines prescribed. They'll forget which to take what time. Then there are problems of caretakers. It may be your children or a paid caretaker in the house. Even if a person did not have high blood pressure, diabetes all these years, by the time they're 60, it'll start showing up. But more important than that is general memory loss and generalized weakness. You are not as strong as you used to be. And more than that, loneliness, heart disease, arthritis, pains. This will be a problem. New health problem, that is, they deny themselves of the pleasures of life and do not want to eat or drink fluids properly. They become lethargic, weak, dehydrated because they don't drink water. As the age increases, we develop cataract or loss of vision. Then we'll need surgery. So this will cause problems in normal living and driving. So you have to be cautious on that. You should be aware of those problems. You cannot do what you did one time before.
But as we live longer, the body tissues continue to show some aging. We are very cautious about proper diet. And then there is a question. We have sleep disorders, body pain, aches, drowsiness, and confusion. We don't remember things as much as we used to. Names don't come to us easily. Incidents in the past don't come to us easily, so communication becomes a problem. We have to eat what is given to them because you are under the care of your children sometimes. And they said, your daughter or your son will say, Dad, you don't eat. Mom, you don't eat this. This is not for you. So you have to be under their care. Earlier, we talked about eating less the better, but not anymore. Once you're past the age of 80, 85, someone needs to feed you, walk with you. These are challenges for the caretakers, the family, and friends. So what happens? This leaves depression. Especially the depression comes not only because of age, also because you don't get sleep, you take sleeping pill. Every sleeping pill will cause depression. You have to be cautious. Even Benadryl or melatonin will cause depression if you continually take for more than 4 or 5 days. So you have to be very cautious on that, especially in older age. So what happens older age? Unrealistic expectation is the cause of all calamity. Disappointments are there, unhappy feeling, it leads to anger. When anger is shout, then you get criticism from others, a negative outlook, sadness. You get a low self-esteem. Oh my God, I'm poor. I'm not able to do this. They're all criticizing me. This leads to depression, psychotic ideation, voice within. Few of them, they even go into suicidal thoughts, especially when they take sleeping pills or pills for anxiety and depression. Tranquilizers can lead to suicidal thoughts. So you have to be careful on that. But self-education, knowing about it, family and friends support, consolation, and the guarantee that your children are there to take care of you or your family is there to take care of you, or maybe the Medicare and Medicaid will help you take care of it, slowly recover from all this. So that is why we need family and friends, this Zoom meeting and other things. Keep your mind. But caffeine is bad for you. Yes. Alcohol is bad for you. Yes. But don't worry. Worrying is also bad for you. So don't worry about all this. Why I'm saying that? When you get to the extreme, 80 to 90, we may be reluctant to treat any of them. Some physicians may say that he's very old. Why do you want to give heroic treatment? But it depends on, it's not ages or not a number. It's the way you feel. Even at 90, if they are healthy and walking around, treat them good. Give them a proper diet, give them proper medicine. So what is old age? It's not a number. 60 years back, they were old when they're 60. Now they're 100, they're still young. Because people may live 125 to 130 years in the future. So we may be slow in thinking and reacting as we grow older. You have to accept that. Allow time for them to think, remember, function well. Some may be tired some days and okay on other days. That's also, there is a fluctuation. It's not that they're tired all the time. So normal participation in activities, either a temple, BKM activity, dance, drama, socialize, that will give you some function. The kidneys come to function less with old age, so they cannot drink as much water as they do. So you have to be careful and say, drink enough water. Make sure that you get advice from your doctor. If your kidneys will allow, your heart will allow that extra water. We do not feel hungry all the time. A person may not say, I'm hungry, give me food. That becomes a problem for the caretakers, the family members, when to feed you. I'm coming to that about it. We need a minimum calorie at this age. So from maximum allowed calorie of limiting, they need the minimum calorie, 800 to 900 calories. If they eat less than that, they become tired. As I told you the story already. They're just eating kanji alone. They don't get food. You have to get everything else. We need protein, you need fat.
And you have to understand the brain functions only through glucose, not anything else. The brain is full of cholesterol and fat. So it needs all those. But the heart cannot take it, lungs cannot take it. So you have to balance between the two. Even though we say too much sugar is bad, now at the older age, you need some sugar to function because the brain needs the function to think. Salt is also bad, but some salt is needed to keep up the pressure. Now, the older age diabetes, if you avoid too much sugar, they can go into hypoglycemia, which is more of a problem than high blood sugar. This I've already told you again. Heart and circulation needs water balance. Brain needs fat and cholesterol. Normal metabolism, body takes some water, but that's not enough. You need to drink water 4 to 6 cups a day, except when you have kidney failure or heart failure. Muscles will feel and person may feel tired and dehydrated. So drinking enough water will help you. Hydration is important. Proper nutrition support is very important in the older age. We ourselves should not avoid too much things because we were told 20 years back that not to eat, not to that. Now you may need them. Let's not attribute the entire problem to old age. There are many active people at the age of 110, but in modern times, a lot of people live longer years than ever before. So don't use the word that's old age. Or what you have is enough is enough. No, it's not. When one is in assisted living stage, that is you are in old age home, then the problems increases because you need to tell others what you need and what you don't need. You teach is there, denture problems are there, little heart problem, neck problem, joint problem, walking is a problem, sitting is a problem, lying down is a problem. So we had to live through all that. So always consult your doctor whenever it's needed. When you get legs swell, if you have diabetes, you'll see the legs and ankle, you lose sensation. The joint sensation is gone, touch sensation is gone. So you have to be careful. Now comes your religious faith. As I said, body, mind, and spirit. What's the spirit? The jiva and atma also. Think of it. What are the problems? You have problems on karma. Karma is not what Hinduism teaches. Karma is what you do every day. You eat sugar, you get it. You eat salt, you get it. You eat more food, you get it. So it's a karma. Free will. You are putting free will. Oh, I want to eat this. I want to eat that. No, you have to control the free will. Vasanas. You get in family. Family, everybody eats gulab jamun every night. You have to eat with them. You have to allow. Dharma, that is what is right for you. That is the dharma we are talking about, not the Hinduism dharma, but health dharma. Dharma means proper living habits. So here, dharma, artha, kama, moksha. What is the problem here is we have desire, primal desires for feeling comfortable, feeling happy. Kama is not just sensual living. Kama is what makes you feeling happy. So those things you need to control. Artha and kama you need to control. Moksha is comfortable living. So take that meaning that way. Comfortable living, you follow what is rules for daily living. This behavior modification is dharma. Artha and kama is a natural daily desires, primal desires that need to avoid. So desire, greed, anger, depression, we need to think about to control all of them. Your cravings and your primal desires are one. When our lifestyle is limited, we have a question. I'm sure all of you have a question. Is it worth living a long life, cutting off all those nice foods that we enjoy? Is it necessary to suffer like this and live 20 more years? No. You have to imagine that when you do the right thing, you climb the steps. When you do the wrong thing, like a snake and ladder, you have to remember in life everything. So within that limit, you want to eat a big meal with all your friends. Yes, one day in a month, but not every night. You want to eat a sweet one day in a week, Friday night or Saturday night, but not every day. You can have a halwa. Not 3 pieces of halwa, but 1 piece or half a piece.
Or like I do, keep one piece of halwa, eat half in the morning, keep it there, eat the other half in the evening. Spread it around. Do something. You are still having the taste in your tongue. That's good enough. So what do you do when you're past 60 or 70? What do you have to do all those? You know, in working days, you have a car, you run 500 to 600 miles a month, even more sometimes. And then we put a lot of gas. You put a full gas tank every 3 to 4 days. But now you are running the same car with less than 40, 50 miles a day, just shopping call. So you cannot put the same full tank every 3 days, 4 days. That is what you have to remember. What you need is what you should take. When you take excess, the gas floods around in the garage. So eat less. Your body requirement is reduced now at your age. The minimum daily requirement is very important. As I told you already, just the 3 meals is not breakfast, lunch, and dinner. You can eat in between also. Previously, I said no in between meals at the age of 50. Now, in 70, eat a small breakfast, in between meal, small lunch, in between meal, small dinner, and a bedtime snack. The reason is your body now, either you are taking a diabetes medicine, which burns the sugar uniformly 24 hours. So if you don't eat at bedtime, early morning, you'll get hypoglycemia. This is more dangerous than high blood sugar. Then you'll feel dizzy, lightheaded. When you check your blood sugar, because of the reaction, your sugar will show high because you have hypoglycemia. If you have hypoglycemia at 4 o'clock in the night, the body will react. So when you check your sugar at 8 o'clock in the morning, it'll be 145, 150. So you have to be careful on that. So eat something at bedtime, 9 or 10 o'clock or 10:30 or whatever it is. And also keep varieties, more vegetables, nuts and beans, and less oil, less sweets. You need exercise walking, not running, no heavy weight lifts. Just walking, 3,000 steps a day. That is 50 steps, 60 times, maybe 3,000 steps. Now for a maximum allowed calories that was told to you in the age of 50, 60, now you go to minimum daily requirement. 800 calories minimum required. A lot of old people don't even take that much. At age 40 to 70, eat breakfast, lunch, and dinner, evening snack. When you're 70 to 90, eat breakfast, mid-morning snack, midday lunch, evening snack, light dinner, bedtime. Intermittent fasting is good, but not too much. Intermittent fasting is good at the age of 40 to 70, very limited amount when you're 80, 90. Consider always a low starch, low fat, plenty of fiber, vegetarian diet items. Above 90, small portions, variety of foods. Forget about all the diet that you heard. Eat anything you want. Once one of our friends here asked me, her mother is 92 years old, has cholesterol slightly elevated. The doctor put her on statin. It's causing so much body pain. I said, at 90, if your cholesterol is high, it's going to cause a heart attack in 20 years. That means at the age of 110, she's going to get a heart attack. That's a blessing. Forget about all those things. At that age, you don't need medicine for cholesterol. You need, at the age of 90 and 95, you need good diet that they enjoy. The golden age, calcium, iron, vitamin D, other vitamins are very important because it will lead to bone fractures. Important thing about vitamin D, we have been taught in the school from the British teachers that sunlight when you walk around will make vitamin D. That's not for colored people. We have melatonin on the surface of the skin. You do not make vitamin D when you walk in the sun. It has to come only from your diet. Now your vitamin D comes to you from calcium, and also this comes from milk. But you have cut down your milk. Some of them are vegan, or even with just vegetarians. They drink only half a cup of milk with coffee and nothing else. What do? You have to take supplements. But again, vitamin D supplement, 3,000 to 5,000 units is the limit. Don't take more than that. Don't take 50,000 units. Take only 5,000 because high vitamin can cause problems. So calorie protein deficiency
It's a very important thing that you have to think of. Fruits, juices, soup. I'm going to rush through all because my time is up. Proteins supplement is important. Except in major heart failure, kidney failure, plenty of water is very important. You are not on a diet. Remember, it's not a punishment. It's a new lifestyle. It's like a vegetarian will not, when you go on the line, you don't pick up the chicken there because it's non-vegetarian. Same, you avoid those food because it's not your lifestyle. You are not on a diet. A good plan and exercise you have to be in your mind. You don't have to do something because somebody else is doing it. Don't ask for any more, like Oliver Twist. You cannot have it your way. This is not Burger King to have it your way. You have it the way it is meant to be. Be aware of the food allergies that may develop after the age of 60. So food allergies are very important and that can cause various, but not necessarily itching. So many other problems can be there. So what you're eating, you have to watch what you're eating. It is not a seafood diet. Don't eat anything that you see. As I already told you, this is your diet plan. Dehydration is the main problem at this age. There is no alcohol to fill up your water. It's a fruit juice or water. Exercise is important, but not too much exercise at this age. What is old age? You have to decide if you are old or not. I'm young. We are young, but our body cannot tolerate the same thing at your age. So most people are active at the age of 70 and 80. So you need calories. 600, 800 calories a day, 900 calories a day. People live to be 125. So you have to think about it. So let's be prepared for the old age, 90, 100, 110. Entertainment, prayers, yoga will be good. The second important thing is when an active member, you have to be careful. You cannot step up the stool. You cannot lift up, like even to change a light bulb. If you do that, you may feel dizzy. Don't climb on steps without help. It's very important that you hold on to something. Even if you're steady in walking, if you get steps, you have 50-50 chance that you'll fall down. So short-term, long-term memory loss is another problem. Confusion, dementia are other problems that you have to be aware of. You don't have to be totally confused. When a little memory problem is there, sometimes you don't remember if you took a medicine this morning or not. If you already had a sweet this morning portion, that you should not eat everything. So the memory problem is always there. You'll end up eating the wrong kind of food or eating the wrong kind of medicine. So we need to live in a safe, healthy taking. Osteoporosis, weak bone fractures are very important. They fall down easily. Even walking, a carpet on the floor, you may trip down. So look down before you walk. Everybody at this age has a weak bone osteoporosis, vitamin D deficiency, calcium deficiency. There is no need for a bone test to prove that. So that is the main thing that you have to. Socializing gets a limited amount of health. Simple math problem, card games, mahjong, video games will keep your mind clear. You can think better. If you feel lonely or depressed, talk to others about it. There's nothing wrong. So you have to think of your muscles, your blood circulation, your thyroid, lungs, liver, everything, especially if you have diabetes. So these are the challenges that we talked about, that we need to be active as older adults. That is the very important thing. These are some simple steps that we talked about. And good luck and best wishes in this new epidemic that we face as we grow older as the senior citizens of the city. I published this in my book called Lifestyle Changes Essential, available on Amazon. That's a 270-page book. I gave to you in probably 1 hour. Namaste and thank you. Nandri Vanakkam. So மிகவும் அருமையா இருந்தது. விஜய் அவர்களே.
ஐ திங்க் நான் ரொம்ப நேரம் எடுத்துக்கிட்டேன்னு நினைக்கிறேன். பட் ஐ couldn't help. மிகவும் அருமையா இருந்தது. நீ அருமை. Thank you. நேரம் எடுத்துக்கல. உங்களோட கருத்துக்கள் எல்லாம் ரொம்ப ஆழமானதாகவும் எளிமையா புரியுற மாதிரி இருந்தது எங்களுக்கு எல்லாம். இங்க இருக்கிற எல்லாரும் கட்டாயம் இத வந்து கவனிச்சிருப்பாங்க. அவங்க வாழ்க்கையோட அத வந்து ரிலேட் பண்ணி பார்த்திருப்பாங்க அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன். ஒவ்வொரு கருத்தும் நீங்க சொல்லும்போது நம்ம கரெக்ட் இப்படிதான் இருந்திருக்கோம். இந்த இடத்துல நம்ம இப்படிதான் பண்ணிருக்கோம் அப்படின்னு அவங்க ரிலேட் பண்ணி பார்த்திருப்பாங்க அப்படின்றத நம்புறேன். விஜய் தீரு அவர்களை தொடர சொல்லி கேட்கிறேன். நன்றி. என்னுடைய நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் அங்கிள். இதை வந்து நீங்க சொன்ன பிரகாரம் வந்து ஒரு லைஃப் ஸ்டைல் சேஞ்ச் அப்படிங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஒண்ணு. பிஹேவியரல் சேஞ்சுங்கிறது ரொம்ப முக்கியமான ஒண்ணு. ஆனா அதை பயப்பட வேண்டிய ஒரு விஷயம் இல்லை. அதை ரொம்ப இனிமையா எளிமையா நம்ம வாழ்க்கையில வந்து அதை கொண்டு போக முடியும் அப்படிங்கறது நீங்க காமிச்சிருக்கிறீங்க. இட்ஸ் நாட் வாட் வி வாண்ட் டு ஈட் ஆர் வாட் வி லைக் டு ஈட். இட்ஸ் வாட் சம்திங் வி நீட் டு ஈட் அப்படிங்கிற மாதிரி நீங்க சொல்லியிருக்கிறீங்க. அது ரொம்ப முக்கியமான ஒரு கருத்தா நான் பாக்குறேன் நானு. இதுல அதை விட ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் என்ன அப்படின்னா, இதை நீங்க எங்களுக்கு பிரசன்ட் பண்றதை நான் ரொம்ப பெருமையா நான் கருதுறேன். ஏன்னா பெரிய கார்டியாலஜிஸ்ட் அண்ட் ஆல்சோ நீங்க இவ்வளவு வருஷமா இந்த லைஃப் ஸ்டைல் பிராக்டிஸை நீங்க பண்ணதுனாலதான் இவ்வளவு எளிமையா இதை எங்களுக்கு நீங்க சொல்ல முடியும் அப்படிங்கிறது எங்களால அதை உணர முடியுது. சோ இங்க வந்திருந்த அனைவருக்கும் இது வந்து மிகப்பெரிய ஒரு மாற்றத்தை உண்டு பண்ணும் அவங்களுடைய லைஃப் ஸ்டைல் அப்படிங்கறத நான் நம்புறேன். So I would like to hear from all the members also. And again, once again, thank you so much for this wonderful talk for us. Thank you. Yeah, life stage is a term I started using 1998. நிறைய லெக்சர்ஸ்ல ஆரம்பிச்சேன். பிஏல இருக்கும்போது அங்கே லெக்சர்ஸ் கொடுக்கும்போது லைஃப் ஸ்டைல் சேஞ்ச் சொன்னேன். இப்போ வந்து உலகத்தில் எல்லா டாக்டரும் அந்த வேர்டு யூஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. லைஃப் ஸ்டைல் சேஞ்ச் இட்ஸ் நாட் அ டயட் ஆர் பனிஷ்மெண்ட் நினைக்கணும். ரெண்டாவது வந்து இந்த மெசேஜை வந்து யூ ஷுட் பாஸ் இட் ஆன் டு தி யங்ஸ்டர்ஸ் ஹூ ஹேவ் டு டேக் கேர் ஆஃப் தேர் பேரண்ட்ஸ். இப்போ உங்க பேரண்ட்ஸ் அவங்க கூட இருந்தாங்கன்னா நீங்க பாத்துக்கிறதுக்கு என்னென்னலாம், ஈவன் ஃப்ரெண்ட்ஸ்ல கொஞ்சம் வயசானவங்க என்னெல்லாம், இப்போ நானே நடக்கும்போது தள்ளாடுவேன். அப்போ உங்களுக்கு தெரியணும் என்னோட ஏஜில் எவ்வளோதான் நான் லைஃப் ஸ்டைல் பண்ணாலும் தள்ளாட தான் செய்ய, பேலன்ஸ் கம்மியாக இருக்கும். அதை வந்து நம்ம பாக்கி பேருக்கு புரிஞ்சுக்கணும். அதுதான் முக்கியம். ஸோ யங்ஸ்டர்ஸ் will have to learn. இப்போ வந்து நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன், பெருமைக்காக சொல்லலை. எனக்கு கொஞ்சம் டயபெட்டிஸ் இருக்கு, எனக்கு கொஞ்சம் ஹை பிளட் ப்ரெஷர் இருக்கு, எனக்கு கொஞ்சம் கொலஸ்ட்ரால் கொஞ்சம் ஹையாக தான் இருக்கு. ஐ டேக் very little medicine because many of the medicine at this age has got side effects. ஆனால் பிகாஸ் ஆஃப் லைஃப் ஸ்டைல் சேஞ்ச்னால எனக்கு வந்து 3 வருஷத்துக்கு முன்னாடி ஹார்ட் வால்வ் சர்ஜரி பண்ணிக்கிட்டேன். அப்போது என்டையர் பாடி ஸ்கேன் பண்ணாங்க, சிடி ஸ்கேன் ஃபார் கால்சியம் டெபாசிட்ஸ். ஐ கேன் டெல் யூ ஆல் த பிளட் வெசல்ஸ் ஆர் கம்ப்ளீட்லி கிளீன் எக்ஸப்ட் 3 ஸ்பாட்ஸ் வேர் தேர் ஆர் 20% blockage. That was there in 1998ல ஒரு தான் செஞ்சு பார்த்தேன். 2002ல ஒரு தான், அதே தான் இருந்தது, சேஞ்சே ஆகலை. ஸோ இஃப் யூ கீப் த லைஃப் ஸ்டைல் சேஞ்ச், you can keep your blood vessels clean, your brain functions will be much better. My brain function, I am still have a lot of confusion, a lot of name problem, maradu pedudu. I can't help because I had head injuries 3 times. But still I'm able to remember, because of this mahjong விளையாடுறேன். டெய்லி நைட் படுக்கிறதுக்கு முன்னாடி 3 or 4 வீடியோ கேம் செஞ்சுட்டு தான் நம்ம படுக்க போவேன். அந்த மைண்டுக்கு ஒர்க்கை கொடுத்துக்கிட்டே இருக்கணும். It's good. இப்போ நம்ம கலந்துரையாடல் நேரத்தை ஆரம்பிக்கலாம். கேள்விகள் இருந்தா கேளுங்க. அனைவருடைய நேர முக்கியத்துவத்தை கருதி ஒரு நிமிடம் எடுத்துக்கோங்க. கேள்விகளோ உங்கள் கருத்துக்களையோ இருந்தா நீங்க சொல்லுங்க. ஒவ்வொருத்தரா சொல்லுங்க. நம்ம சீக்கிரம் அதை பண்ணிடலாம். ஒரு நிமிஷம். ரொம்ப நன்றிங்க பாலா ஐயர் அவர்களே. என்ன சொல்ல போனா, இந்த ப்ரோக்ராம் ஆரம்பிச்சப்ப நானே வந்து நீங்களே வாலண்டியரா சொன்னீங்க, நான் ஒரு ப்ரோக்ராம் கொடுக்குறேன், நான் இந்த மாதிரி புக் எழுதி இதை பத்தி பேசுவோம், இது வந்து ரொம்ப முக்கியம். நாங்கள் இந்த கோல்டன் குரூப் ஆரம்பிக்கிறது ரீசனே வந்து நம்ம எங்க சீனியர் சிட்டிசன்ஸ் வந்து நம்ம எப்படி பாதுகாத்துக்க போறோம், அவங்களுக்கு வந்து என்ன மாதிரி நம்ம கொடுக்க போறோம்னு, அதுக்கான ஆப்ட் டாபிக் இதுதான் நினைக்கிறேங்க. ரெண்டாவது இன்னொன்று வந்து பிரசிடென்ட் அவங்ககிட்ட பேசிட்டு இருக்கப்ப விஜய் திரு சொன்னாங்க, அவரு வந்து டைமிங் வந்து பர்ஃபெக்டா பார்ப்பாரு, ஆர்மில இருந்தவர் அப்படின்னாரு. அது வந்து எப்ப தெரிஞ்சதுன்னா, அந்த 10:30னா 10:30ன்னு ஆரம்பிப்பேன், அந்த 11:30னா 11:25 அந்த முடிப்பேங்கிற அந்த அந்த இது வந்து நாங்களாம் உங்ககிட்ட இருந்து கத்துக்கணும்னு நினைக்கிறேங்க. அப்புறம் இன்னொன்று என்னன்னா, நம்ம கிட்ட எல்லாருக்கிட்டையுமே ஒரு பிரச்சனை என்னன்னா, இந்த IST இந்தியன் ஸ்டாண்டர்ட் டைம்னு எப்பயுமே ஒரு 1/2 மணி நேரம் கழிச்சு லேட்டா போறது தான் நம்மளோட ஸ்டாண்டர்ட் டைமா வச்சுட்டு இருக்கோம். அதுக்கு நீங்க அது இல்லாத இருக்கணும்னு அது ஒரு எக்ஸாம்பிளா நீங்க இருந்தீங்க, அதுவே பெரிய இது. ரொம்ப நன்றிங்கய்யா.
தேங்க்யூ. சுப்பிரமணியம் சார் வந்து கொஸ்டின் கேட்கணும்னு சொல்லியிருக்காங்க. முதல்ல அவங்கள்ட்ட பேச சொல்றேன். சார் கேளுங்க. ரொம்ப 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 நன்றி. பாலாயர் அவர்கள் வந்து ரொம்ப அழகாக தமிழ்லையும் ரொம்ப நல்லா பேசினாங்க. நான் இது வரைக்கும் தமிழில் அது மாதிரி ஒரு பேச்சு கேட்டதில்லை. எல்லாம் ஒரு எண்ட்லேருந்து அனதர் எண்டு எது விட்டு போனாங்கங்கிறதே இல்லாமல் பேசினாங்க. ரொம்ப ரொம்ப நன்றி. அப்புறம் நான் முதல்ல கேட்டும் போதே வந்து சரின்னு சொல்லிட்டாங்க. அந்த மாதிரி அடுத்த இதுக்கு நீங்கள் பேசுகிறீங்க அப்படின்னு கேட்கும்போது உடனேயே சரின்னு சொன்னாங்க. அவ்வளவு ஸ்லைட்ஸும் அழகான ஸ்லைட்ஸ் எல்லாம் போட்டு காமிச்சாங்க. ஸோ அவர்களுக்கு மிக மிக நன்றி. ஒரு பெரிய கைத்தட்டி தான் கொடுக்கணும் அவங்களுக்கு. ரெண்டாவது வந்து எத்தனையோ விதமான ப்ராப்ளம்ஸு எல்லாம் வந்து ஏஜிங்னால இருக்கு தான் செய்யுது. பட் இருந்து நிறைய இருந்தால் கூட நிறைய விஷயங்களில் வந்து நம்ம சஃபரிங் இல்லாமல் நம்ம பண்ணுறதுக்கு வழிகள் இருக்கின்றன. அதைத்தான் முக்கியமாக வந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும், அதுபடி நடந்துக்கணும். ஸோ சில விஷயங்கள் நம்ம ஒன்றும் பண்ண முடியாது, பட் நிறைய விஷயங்கள் நல்லா ஏதாவது பண்ணலாம், அதை பண்ணணும், அதுதான் இம்பார்ட்டண்ட்டு. அதுக்கு சில காரணங்கள்லாம் சொன்னாங்க. இப்போ இந்த பிகேஎம் கோல்டன் குரூப்பே வந்து முக்கியமான ஒரு இது ஆர்கனைசேஷன். இந்த கிளப்பில் ஜாயின் பண்ணி இந்த மாதிரி மந்த்லி ஒன்ஸு அப்புறம் குவார்ட்டர்லி ஒன்ஸ் எல்லோரும் கெட் டுகெதர் பண்ணலாம். அதுவே வந்து ஒரு சோஷியல் இன்டராக்ஷன். தட் இட் செல்ஃப் ஹெல்ப்ஸ் யுவர் மைண்ட், விச் இன் டர்ன் ஹெல்ப்ஸ் யுவர் பாடி. ஸோ அது வந்து ரொம்ப முக்கியங்கிறது சொல்லிடுறேன். ஒரே ஒரு சவுண்டு குறைஞ்சு போயிடுதுங்க. சொல்லுங்க. ஹலோ பாலாயர் சார், இதை சொன்னீங்களா? இல்ல பேசுங்க, நீங்க பேசுறது கேக்குது. ஓகே. பேசுறவங்க தவிர மிச்சவங்க எல்லாம் மியூட்ல இருந்தீங்கன்னா எங்களுக்கு ரொம்ப உதவியா இருக்கும். இப்ப சரியா இல்லை, மற்றவங்க கொஞ்சம் ப்ளீஸ் மியூட்ல இருங்க. ஒன்று சொல்லிக்கிறேன். அதாவது முக்கியமான ஒரு படம் போட்டு காமிச்சார், இந்த ஸ்னேக் அண்ட் லேடர். அந்த இது வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது. அதை எல்லாரும் படத்தையும் பெருசுப்படுத்தி அவங்கவுங்க வீட்டில் தெரிய மாதிரி வச்சுக்கோங்க. அது அவேர்னஸ். எது சாப்பிட்டா எது ஸ்னேக்கு, எது சாப்பிட்டா மேலே லேடர், அது வந்து ரொம்ப ரொம்ப நல்ல ஒரு விஷயம். அந்த மாதிரி ஒரு ஸ்லைடு போட்டது சொல்லிக்கிறேன். அண்ட் ஒரு கொஸ்டின் மாத்திரம் கேட்டுக்கிறேன், அவர் என்ன பதில் சொல்கிறான்னு பார்க்கலாம். அதாவது நிறைய பேர் வந்து நம்ம வயசு ஆகும்போது வந்து மசில்ஸ்லாம் ரொம்ப குறைஞ்சு போயிடுது, அதுக்கு வந்து ப்ரோட்டீன் சாப்பிடணும் அப்படிங்காங்க திடீர்னு. அது திடீர்னு ப்ரோட்டீனாக என்னத்தை சாப்பிட்றது? மீட்டு சாப்பிட்னா மீட்டை வந்து அவாய்ட் பண்ணணும்னு நினச்சிட்டு இருக்கோம் சில பேர். அந்த மாதிரி இருக்கும்போது என்ன பண்ணலாம் அப்படிங்கிற மாத்திரம் கேட்டுட்டு நான் எல்லாத்துக்கும் வந்து இதில் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணதுக்கு ரொம்ப நன்றி. எல்லா சீனியர்ஸும், பிகேஎம் சீனியர்ஸும் கண்டினியூ பண்ணுங்க இதை மாதிரி. நன்றி. எல்லாரும் ஜாயின் பண்ணது ரொம்ப சந்தோஷம். முக்கியமா அந்த புரோட்டீனை பத்தி நல்ல வேலை கேட்டீங்க. இங்க அமெரிக்காவில் புக்கு படிக்கும்போது people need 60 grams of protein வாங்க. தட் இஸ் மார் பிசிக்கல் லேபர்ல இருக்கிறவங்க. நாட் ஃபார் அஸ். நமக்கு வந்து 30 grams protein போரும். டூ மச் புரோட்டீன் சாப்பிட்டாக்கா, எஸ்பெஷலி வித் டயபெட்டிஸ், கிட்னி எஃபெக்ட் ஆகும். யூ ஹேவ் டு பி கேர்ஃபுல். ஸோ 20 to 30 grams போரும் கொஞ்சம் புரோட்டீன். பாக்கி வந்து as I said, out of your starch itself, the body will make the protein. Essential by amino acid அளவுக்கு தான் போகணும். சில ப்ரோட்டீன் சப்ளிமெண்ட்ஸ் வேண்டியிருக்கும், பட் நாட் அ ஹோல் லாட். அதை பற்றி நினச்சிக்கங்க. ஏன்னா நிறைய தட் யூ ரீட், இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் வேக்கோல இதில் இருக்கும்போது, விஏ ஹாஸ்பிட்டல் இருக்கும்போது நிறைய சோல்ஜர்ஸ் சொல்லியிருக்கேன், இந்தியன் ஆர்மியில சொல்லியிருக்கேன். வென் ஆர்மி சோல்ஜர்ஸ் வந்து ஒரு நாளைக்கு 7 hours 8 hours நடப்பாங்க. They are fighting a war. They are lifting heavy weights on them. But now they need a heavy meal. They need a lot of protein. இப்போ ரிட்டையர்ட், now they are veterans. பெட்ல இருந்து கிச்சன் வரைக்கும் நடந்தா அவங்களுக்கு தான் மேக்ஸிமம். அப்போ அதே போல ஒரு 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 சோல்ஜர் வந்து கிட்ட ஒரு 350 பவுண்ட் வெயிட் இருக்கும். ஹை பிளட் ப்ரெஷர் இருந்து, டயபெட்டிஸ் இருந்தது. He was taking about 6 or 8 pills a day. பலது அவனுக்கு கூப்பிட்டு சொன்னேன், நீ வந்து அவளை சாப்பிடக்கூடாது, வெயிட்டை குறை, குவான்டிட்டியை குறை, மருந்து குறைங்க. 3 மாசத்துல வெயிட்டை குறைச்சான். His medicines came down half of what you're taking. So just because high blood pressure, diabetes, மருந்து மாத்திரை சாப்பிடக்கூடாது, வெயிட்டை குறைச்சா தானா குறைஞ்சு போயிடும்.
அதை நினைச்சு பார்க்கணும். நம்ம நிறைய நினைக்கிறோம் செஞ்சா போற மக்கள் வெயிட் குறைக்கிறதுக்கு ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். அதனால தான் அப்பதான் வந்து இந்த ப்ரோக்ராம் ஆரம்பிச்சேன் விஏ ஹாஸ்பிட்டல். நான் அப்புறம் இப்போ ஆல் ஓவர் விஏ ஹாஸ்பிட்டல் அமெரிக்கா தே ஸ்டார்ட் ஃபாலோயிங் தட். ஐ ஒன்லி ஸ்டார்டட் இட் எசென்ஷியல் லைஃப் ஸ்டைல் சேஞ்சஸ்ன்னு சொல்லி அங்க என்னென்னலாம் பண்ணுன்னு சொல்லி. அதே மாதிரி பெயின் மெடிகேஷன்ஸ் ரெண்டாவது முக்கியமா சொல்றேன். நார்காட்டிக் பெயின் மெடிசன்ஸ் லைக் டைலால் நம்பர் 3, வைக்கோடின் இதெல்லாம் வந்து டே டைம்ல சாப்பிடாதீங்க. நைட்ல ஒரு வேளை சாப்பிடுங்க. டே டைம்ல ஆர்டினரி டைலினாலும் அலிவ் அந்த மாதிரி சாப்பிட்டு நிறுத்துங்க. பெயின் எவ்வளவுதான் ஜாயின் இருந்தாலும். அஃப்கோர்ஸ் சர்ஜரி பண்ணி முடிச்சா உடனே நாற்காலி சாப்பிட்டு ஆக வேண்டும் ஃபியூ டேஸ்க்கு, அது டிஃப்ரெண்ட். The reason என்னன்னாக்கா பாடி ஹீலிங் will not take place when you take a narcotic pain medicine. இது வார் இன்ஜரி வந்துட்டு என்ன பண்ணாங்க, வாஷிங்டன் இருக்கும்போது நமக்கு 6 வேளைக்கு ஹைட்ரோகோடன் கொடுப்பாங்க. they get addicted, they want to take. மெனி சோல்ஜர்ஸ் வந்து ஒரு நாளைக்கு 6-8 வைக்கோடின் சாப்பிட்டுட்டு இருப்பாங்க. ஹைட்ரோகோடன் 6 டைலால் நம்பர் 3 எல்லாருக்கும் வந்து நைட் 2 மாத்திரை தான், அதுக்கு மேல கிடையாது, குறைச்சேன். they all improved because the healing takes place when you don't take narcotic, and narcotic causes depression. இது நினைச்சுங்க எப்பவுமே. Thank you. ரொம்ப நன்றி சார். Thank you. வேற யாருக்காவது கேள்வி இருக்கிறதா? நான் கூப்பிட்டுமா? ரங்கராஜன் சார் சொல்லுங்க சார். நீங்க ரங்கராஜன் சார் பேசணுமா? ஜெயக்குமார் பேசணுமா? Very good. Wonderful, Bala Iyer, Dr. Bala Iyer, wonderful talk. Really appreciate it. நீங்க சொன்னது, it was absolutely, it's needed, and I think you have sort of rejuvenated all of us in the and I think all the advices that you have given, we just need the discipline. So I have made up my mind right now, halwa piece will be only half in the morning and half in the evening. So things like that. Yeah, romba nandri. It's absolutely wonderful, and thank you very much for this presentation. You're welcome, yeah. And appreciate it. Romba nandri. Yeah. I won't even use the word, I won't even use the word discipline, because that again becomes like an order or a punishment. Discipline on me, myself, individual discipline. Yeah. அது ஆயிடும். ஏன்னாக்கா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சின்ன வயசுல வந்து ஒரு கப் காஃபிக்கு 2 ஸ்பூன் சக்கரை போட்டுப்போம். கரெக்ட். 60 வயசுல you have to learn to accept coffee without sugar. கரெக்ட். That is the real taste. சின்ன வயசுல வந்து பொட்டேட்டோ சிப்ஸ் சாப்பிட்டா நிறைய மிளகா அப்படி தூவிப்போம் காரமா ஒன்றுட்டு. Now you have to accept to take that potato chips without the காரம். கரெக்ட். அந்த மாதிரி. ஜெயக்குமார் கேட்கிறேன். ரொம்ப நன்றி டாக்டர் பாலா ஐயர். தமிழோட ஸ்லைட்ஸ்லாம் ப்ரிப்பேர் பண்ணி தமிழோட இவ்வளவு அழகாக பேச முடியுன்றதுக்கு ரொம்ப எனக்கு ஆச்சரியமா இருந்தது. பிகாஸ் ஐ ஒர்க் அட் எம்டி ஆண்டர்சன் விஜி அலாங் வித் விஜி, அண்ட் நாங்கள் இங்கிலீஷில் தான் வி யூஸ் டு லிசன் டு டாக், எல்லாமே இங்கிலீஷ் தான் இருக்கும். பவர் பாயிண்ட் ப்ரெசன்டேஷன் எல்லாமே இங்கிலீஷில் தான் ப்ரிப்பேர் பண்ணுவோம். ஆனால் முதல் தடவை டாக்டர் மணி சொன்ன மாதிரி, ஏகே சொன்ன மாதிரி இப்போ பார்க்குறேன், ரொம்ப ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்தது. ரொம்ப பிரமாதமான பேசுனீங்க தமிழில். இதுக்கு டிரான்ஸ்லேஷன்லாம் கூட ரொம்ப ஆச்சரியமாக இருந்தது. தேங்க்யூ ஸோ மச் சார். ஒரு விஷயம் நான் ஒன்று நான் ஆசைப்பட விரும்பினா, அவங்க கூட பர்சனலாக ஐ ஹேவ் டயபெட்டிஸ், ஐ ஹேவ் ஹைப்பர் டென்ஷன், ஐ ஹேவ் வாட் இஸ் அதர் ஒன். கவலைப்படாது, எல்லாருக்கும் இருக்கு. ஒரு 25 வருஷமா இருக்கு. பட் ஒன்னு என்ன நோட்டீஸ் பண்ணனா, அவங்க சொல்ற மாதிரி அஃப்கோர்ஸ் ஐ எம் ஓவர் வெயிட், ஐ எம் நாட் ஒபீஸ், மை BMI is like 26.5, 27, I weigh 185 pounds, so for my height I am 20 pounds more, but I'm overweight, not obese. பட் நிறைய அவங்க சொல்ற மாதிரி இந்த லைஃப் ஸ்டைல் சேஞ்சஸ் என்னையும் அறியாம நான் பழக்கப்படுத்திட்டு வந்ததால, ஒன் திங் என் டாக்டர் என்ன சொன்னாங்க, 25 வருஷமா எந்த மெட்ஃபார்மின் எடுக்கிறேன், அது டோஸ் எஸ்கலேஷன் ஆகலை. I'm just taking only 1000 milligram, 500 milligram in the morning, 5 milligram in the night. Amlodipine and by Bistalic, 5 milligram da. So the dose escalation ஆகவே இல்லை. Because of the lifestyle changes, medicine dose didn't go up. And she was really surprised only when then the combination you don't need Trulicity, you are doing fine because of the changes. That's one thing நான் கூட நான் ஷேர் பண்ண விரும்புறேன். So by changing the lifestyles, right, I think we can keep the medicine dosage at this for a long time same. You don't have to escalate. The body still responds, still keep. My A1C is like 6.5. The other day I went for a test.
நேத்து வந்து இந்த கால்சியம் ஸ்கோர் டெஸ்ட்காக போயிட்டு வந்திருக்கேன். பாப்போம் எப்படி வருதுன்னு நம்புறேன். மற்றபடி I don't have any peripheral arterial disease. My circulation is fine. I just want to share these things with you all, the senior members, with other friends. Thank you, Dr. Balaya, once again. Thank you so much. God bless you, sir. You don't deny yourself of any of the pleasures of life. Yeah. ஸ்வீட் சாப்பிடுமா, வாரத்தில் ஒரு நாள் ஒரு வேளை சாப்பிடுங்க. Correct, correct. Salty Friday food night நானும் மாமா ஆளுக்கு பாதி சாப்பிடுவோம். ஒரு Correct. glass ஜாமுன் எடுத்து. பொட்டேட்டோ That's it, சிப்ஸ் once in a சாப்பிடணுமா, week. பொட்டேட்டோ சிப்ஸ் சாப்பிடணும் ஒரு 3 பீஸ் எடுத்துங்க, நாட் அ பேக் ஃபுல். அதுதான் ட்ரிக் அது. Yeah. அப்புறம் சுவாமிநாதன் சார், யூ வாண்ட் டு சே எனிதிங்? Moderation is the name of the game here. Very good information. It is eye opener actually. இந்த எனக்கு வந்து நம்ம எப்படி பண்ண போறோம் என்னங்கிறது உடனே புரியாம இருந்தேன். உங்க இது வந்து ரியலி இட் இஸ் ஐ ஓப்பனர், ஐ கேன் சே. நிறைய விஷயங்கள் நீங்க சொன்ன நிறைய தெரிஞ்சுட்டு இருக்கேன் அந்த பத்தி. ஐ எம் ஹேவிங் அக்யூட் கிட்னி ப்ராப்ளம். And in the kidney problem, they said the potassium the level has to be come down. Yeah. The protein level has to come down. So many, I don't know how to bring it down. That is the problem. ஆமாம், அது வந்து பொட்டாசியம் லெவல் லோவாக இருந்ததுனாக்கா சம்டைம்ஸ் தே வில் கிவ் யூ சால்ட் பொட்டாசியம், சம்டைம்ஸ் தே வில் கிவ் யூ ஏசி இன்ஹிபிட்டர் ஆர் ஏஆர்பி மெடிசன்ஸ் கொடுப்பாங்க. உங்கள் டாக்டர்கிட்ட கேட்டுங்க. Those medicines also got other side effects that can do. Okay. So பொட்டாசியத்தை எப்படி கண்ட்ரோல் பண்ணுங்கிறதுக்கு there must be a tricky way. கேட்டுங்க. ஏன்னா ஏஆர்பிக்கு வந்து ஏசி இன்ஹிபிட்டர் வந்து will produce asthma in some people. ஸோ அது நினச்சி பார்த்துக்கணும். ஏஆர்பியும் வந்து சில சமயம் வந்து இட்ஸ் நாட் குட். பட் எடுத்துக்கலாம், எல்லாருக்கும் சாப்பிட முடியும். ஆனால் கேட்டுங்க, அதான் இருக்கும். அடுத்தாப்புல பத்மா இதை கேட்குறல, இல்லை அன்மியூட் பண்ணுமா, அன்மியூட் பண்ணுங்க. பத்மா ஆண்டிக்கு அப்புறம் பாலகிருஷ்ணன் சார் பேசணும்னு சொல்றாங்க. பத்மா ஆண்டி பேசுங்க. யா, அன்மியூட் பண்ணிக்கமா. இல்ல காதுல விழல. பத்மா ஆண்டி அன்மியூட் பண்ணுங்க. அன்மியூட் பண்ணணும் ஃபோன். இல்ல மியூட் காதுல விழல. சரி, அன்மியூட் ட்ரை பண்ணுங்க. இதுக்குள்ள பாலகிருஷ்ணன் பேசட்டும். நீங்க ட்ரை பண்ணுங்க. ஆமா, நீங்க ஓபன் பண்ணா பேச பாலகிருஷ்ணன். காலை வணக்கம் எல்லாருக்கும். குட் மார்னிங் எவ்ரிபடி. பாலகிருஷ்ணன் சார், உங்களால வீடியோ ஆன் பண்ண முடியுமா சார்? நான் டி-ஷர்ட் எல்லாம் போட்டிருக்கேன், அதனாலதான் வீடியோ ஆன் பண்ணல. இந்த சட்டை போட்டு வந்து பட்டனை மாட்டிக்கிறேன். நான் அட்லீஸ்ட் மாட்டிக்கிறேன். சரி சொல்லுங்க. சாரி உங்களை இன்டரப்ட் பண்ணதுக்கு. ஓகேம்மா, இந்த இது பண்ணிடுறேன். ஓகே, I don't want to waste much of the time. பத்மா need some help ன்னு நினைக்கிறேன். Okay, no. Okay, right. Okay, சொல்லுங்க. பாலாயர் ரொம்ப ரொம்ப நன்றி. ஒரு நம்ம ஜெயக்குமார் சொன்ன மாதிரி தமிழ்ல ரொம்ப விளக்கமா நல்லா சொன்னீங்க. இதுல ஒரு பாயிண்ட் என்னன்னா, நீங்க அவேர்னஸ் உண்டாக்கிட்டீங்க. அது ரொம்ப முக்கியமான, என்னை பொறுத்த மட்டும். அந்த அவேர்னஸ் இருந்தால் யூ கேன் பி வெரி பிரில்லியன்ட் இன் யுவர் சாய்ஸஸ். அதுதான். ஏன்னா ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒரு பழக்கம் இருக்கிறதுனால வேற வேற மாதிரி இருக்கலாம். நீங்கள் இந்த அவேர்னஸ் உண்டாக்குனாலும் சரி, எனக்கு இதுதான் இப்படித்தான் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அந்த ஒரு ஒரு நாலேஜை கொடுத்துருக்கீங்க. அது நாலேஜ் த்ரூ அவேர்னஸ், சும்மா நேராக பார்த்து இது பண்ணுற மாதிரி இல்லை. தட்ஸ் அ கிரேட் வே ஆஃப் டெல்லிங், கிரேட் வே ஆஃப் சென்டிங் த மெசேஜஸ். அது ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு. முடிஞ்சுன்னா உங்களால் முடிஞ்சுன்னா அந்த ஸ்னேக் அண்ட் லேடர் அது இருந்துச்சு, பரமபதம், அந்த இதை மட்டும் நீங்கள் பிகேஎம் லீடர்ஷிப்புக்கு அனுப்பிச்சு அதை எல்லாருக்கும், நாட் ஓன்லி தி சீனியர்ஸ், மற்றவங்களுக்கும் கொடுக்கறதுக்கு ஒரு ஏற்பாடு பண்ணிங்கன்னா அது ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். திஸ் ரிக்வஸ்ட் டு விஜய் அண்ட் த போர்ட் ஆஃப் டைரக்டர்ஸ். இஃப் யூ ஹேவ் தட், ஈவன் த யங்ஸ்டர்ஸ் கேன் நோ வாட்ஸ் கோயிங் ஆன் அண்ட் எவ்ரிதிங். அதுதான். பட் வெரி 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 யூஸ்ஃபுல் lecture and everything, and the awareness and the choices, all these things, very good. Thank you very much, and thank you very much for BKM leadership and AKS to sponsor this golden group meeting and everything. This is very very useful. And also, like BKM is escalated to, instead of once in 2 months, they escalated to once in a month. That's very useful. Very 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 much thank you for the whole group of BKM and AKS. Thank you very much. Yeah, தேங்க்யூங்க. வேலை முக்கியமாக தமிழில் பேசுகிறேன்னு சொன்னாக்கா, உங்கள்கிட்ட தமிழ் சாரல் புக்கு வச்சுருக்கீங்க பிகேம்ன்றது
ஒரு 2-3 வருஷத்துக்கு முன்னாடி 4 ஆர்டிக்கல் ஹோல் இயர் எவ்ரி 3 months அதில் எழுதியிருக்கேன். 2 பக்கம் இது தமிழ்லயே. The whole article was written in Tamil at that time. அது என்கிட்ட இருக்கு அங்கிள். நான் லிட்டரரி டைரக்டரா இருக்கும்போது நீங்க கொடுத்திருந்தது. அந்த ஹோல் சீரிஸ் என்கிட்ட இருக்கு. அந்த வருஷம் முழுக்க நம்ம பப்ளிஷ் பண்ணோம். ஒரு பார்ட் 1, பார்ட் 2, பார்ட் 3ங்கிற மாதிரி நம்ம போட்டிருந்தோம். I can put that அந்த வெப்சைட்ல நான் போடுறேன் நானு. So that everybody will be benefited to see that. ஆமா, the whole இதே எழுதியிருக்கேன். விஜய் மேடம், நாம என்ன பண்ணலாம், இந்த குரூப்லயே அதை ஸ்கேன் பண்ணி திருப்பி போட்டுடலாங்க வாட்ஸ்அப் குரூப்ல. So that it will be good. ஆமா, அது செய்யலாம். அப்புறம் another thing is, நான் சொன்னது எக்ஸசைஸ் பத்தி சொன்னேன், சாப்பாடு பத்தி சொன்னேன். பட் எல்லாருக்கும் வந்து மினிமம் 8 hours தூங்கணும். ஆஃப்டர்நூன் 1 or 2 hours நேப் எடுத்துக்கங்க. நைட்ல தூக்கம் வராது. 11 மணி 12 மணி ஆனாலும் முடிச்சுட்டு தான் படுத்துட்டு இருப்பீங்க. ஆனா படுத்துட்டு இருங்க. டோன்ட் டேக் ஸ்லீப்பிங் பில்ஸ். ஆன் அ ரேர் அக்கேஷன் ஒன்ஸ் இன் அ வைல் சாப்பிடலாம். மோர் தேன் 2 days do not take sleeping pill. பட் தூங்கணும் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். தூங்க முடியல கண்ணை மூண்டு படுத்துட்டே இருங்க, தானே உங்களை அறியாம தூக்கம் வரும். Let's help Padma aunty now. ஆமா, நீங்க வந்து பத்மா நீங்க அன்மியூட்டே பண்ணலாமா? பத்மா அன்மியூட் பண்ற வரைக்கும் நாங்க பாக்கி பேருக்கு தான் சான்ஸ் கொடுத்துட்டு இருக்கோம். நீங்க அன்மியூட் பண்ணுங்க. ஆமா, அண்ணாமலை சார். பொன்னி ஆண்டி பேசணும்னு சொன்னாங்க. சாட்ல நான் போட்ட பத்மா ஆண்டிக்கு அன்மியூட் பண்ணுங்கன்னு, பட் அது ஆமா. பார்க்கல. இல்ல பொன்னி தெரியலங்கறாங்க. கொஞ்சம் ஒரு நிமிஷம் இல்லம்மா, காதுல விழல பத்மா. இல்ல, யாராவது ஒருத்தர் ஃபோன் பண்ணி அவங்க Phone பண்ணி கிட்ட சொல்லுங்க. இருந்து क्वेश्चन வாங்கிட்டு we can talk to him. ஆமா, உங்களுக்கு சான்ஸ் கொடுங்க. சரி. அப்போ அண்ணாமலை, நாட் அண்ணாமலை, unmute. Please unmute before you talk and then mute after you finish talking. பாலன் சார், நீங்க உங்க ஹேண்ட் ரிமூவ் பண்ணிட்டு இப்ப கேக்குதா? யா, கரெக்டா இருக்கு. தேங்க்யூ டாக்டர் பாலா. இட்ஸ் வெரி காம்ப்ரஹென்சிவ். இது வரைக்கும் வந்து சி பிரமிட் பார்த்ததுல இட்ஸ் கைண்ட் ஆஃப் நியூ ஒன். I like it very much, but I do it once in 3 months or something like that. But நீங்க சொன்ன மாதிரி தூக்கம், மற்றபடி எக்ஸசைஸ் எல்லாமே கண்டினியூஸா பண்ண முடியலனாலும் ஆன் அண்ட் ஆஃப் எல்லாரும் பண்றோம். பட் எல்லாருக்கும் வந்து கிளியரா என்னென்ன வியாதிகள் வரும், என்னென்ன மாதிரி அதை பண்ணலாம்னு சொன்னதுக்கு மிக்க நன்றி. அடுத்தது வந்து அந்த இந்த ஃபைனல் ஸ்டெப்ஸ், அந்த ரிலிஜியஸ் ஸ்டெப்ஸும் ஒரு ஸ்பீச் கொடுங்க. தேங்க்யூ வெரி மச். தேங்க்யூ BKM, Biji and all the members. It's very well appreciated and nice for the whole team. Thank you. Seafood diet naka, when you see the food, don't have to eat. நேற்று வந்து கோவில் ஃபங்க்ஷன் இருந்தது. என்ன காரணம் தான் என் பிளேட் வந்து ஃபில்அப் பண்ணி கொடுத்தாங்க. பிளேட்டில் வந்து எல்லாம் 2 கரண்டி போட்டு இவ்வளோ இருந்தது. I ate only 1/3 of the food. பாக்கி கார்பேஜ் தூக்கி போட்டேன். So put the food in the garbage rather than put your body as a garbage. அதான் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். அது நினச்சிங்க எப்போவுமே. 6 hours, 8 hours of sleep, 8 hours of activity, 8 hours இந்த மாதிரி கம்யூனிகேஷன், அதாவது இது ஞாபகம் வச்சுங்க. முத்துசாமி சார், முத்துசாமி, அதுக்கப்புறம் பொன்னி சிவராமன். பொன்னி ஆண்டி ரொம்ப நேரமா பேசணும்னு ட்ரை பண்றாங்க. ஓ அப்படியா? சரி, இல்ல முத்துசாமி பேசிட்டோம், நான் கூப்பிட்டுட்டேன் பேரை. ஒரு நிமிஷம், அந்த ஒரு நிமிஷம் அவங்கள ஸ்பாட்லைட் பண்ணிடுறேன், மன்னிக்கணும். ரொம்ப நன்றிங்க பாலா ஐயர் சார், ரொம்ப பிரமாதமா இருந்தது. சிலது வந்து நீங்க சொன்னீங்க இந்த மாதிரி மெமரி லாஸ்ல வந்து I forget the names, forget sometimes அந்த மாதிரி. நான் நினைச்சிட்டு இருந்தேன் அது எனக்கு மட்டும்தான் இருக்குது. அதுக்கு என்ன பண்றது, அது இது வந்து காமன் அப்படிங்கிறது தெரிஞ்சிருச்சு. அப்புறம் மற்றது வந்து நீங்க மாடரேஷன், எதையுமே நீங்க சாக்ரிஃபைஸ் பண்ண வேண்டியதில்லை, மாடரேஷனாக இருக்கணும் அப்படிங்கிறது தட்ஸ் அ வெரி வெரி குட் இது. ஸோ அதெல்லாம் நாங்கள் எல்லாம் ஃபாலோ பண்ணுறேன். ரொம்ப நன்றி BKM, நீங்கள் இதை அரேஞ்ச் பண்ணதுக்கு ரொம்ப ரொம்ப நன்றி. நீங்கள் வந்து இந்த ப்ரோட்டீன் வந்து 30 கிராம் அது போதும்னு சொன்னீங்க. அது என்ன ஒரு 1 எக்கு அது 30 கிராமா அல்லது எப்படி, அது எது 30 கிராம் கொடுக்குது அப்படிங்கிறது சொல்ல முடிஞ்சா சொல்லுங்க. 30 கிராம் ப்ரோட்டீன் பர் டே. ரைட். அது வந்து எந்த ஃபார்ம்ல இருக்கும், பருப்புல இருந்தாலும் போறோம். சரி சரி. ஆனா பருப்பு சாப்பிடும் பொழுது when you take dal, பருப்பு, for protein you have to imagine it's only 15% to 20% protein, rest of it is starch. So it's like rice நினைச்சுங்க. அதே போல பொட்டேட்டோ சாப்பிட்டாக்க 3 grams protein, rest of it is starch.
ஓகே. ஸோ அதை மனசில் வச்சுக்கணும். சரி. மீட்ஸ் அப்படின்னாக்க there may be protein but there is as much fat. ஃபேட். அதை ஞாபகம் வச்சுக்கணும். ஸோ you have to imagine it's not only protein in meat and protein in பருப்பு, but there is other ingredients. பருப்பு has got more protein than rice. That's the only difference. ஏன்னா எனக்கு தெரிஞ்ச ஒருத்தர் வந்து பருப்பு இஸ் ஆல் ப்ரோட்டீன் ஐ டேக் ஒரு 15 வடை சாப்பிட்டாங்க. அது எவ்வளவு ஆயில் இருக்குன்னு நினைச்சு பார்க்கல, எவ்வளவு டாக்டர் பாலாயர் சொல்லுங்க. ஒரு கேள்வி, அந்த புரோட்டீன் ட்ரிங்க் வந்து உமா வந்து ஒரு அவைலபிள் வனிலா இது மாதிரி சாம்ஸ்ல வாங்குறோம் 30 கிராம் புரோட்டீன், அது இஸ் ஓகேவா அந்த ட்ரிங்க் குடிக்கிறது? That's okay, but that should not be your habit. இல்ல ஒன்ஸ் இன் a while சொல்றேன். That's good. மாடரேஷன் தான் again. Moderation. Not every day. Many of them may contain a lot of fat. அதையும் பார்த்துக்கணும். எவ்வளவு ஃபேட் இருக்குன்னு பார்த்துங்க. ஏன்னா அவங்க மீட் புரோட்டீன் போட்டாங்கன்னாக்கா அதுல ஃபேட் இருக்கும். ஆமா, தட்ஸ் மெயின் திங். அப்புறம் இந்த வடை மாதிரி இருக்கலாம் எடுத்தாங்க பேப்பர்ல போட்டு டிஷ்யூ பேப்பர் போட்டு தொடச்சிட்டு அப்புறம் சாப்பிடுங்க. ஆயில் இது பண்ணிட்டு. ஆமா, ஆயில் ரிமூவ் பண்றதுக்கு பாருங்க. தட் இஸ் த மெயின் திங். அப்புறம் வேற பொன்னி ஆண்டி நீங்க அன்மியூட் பண்ணுங்க. பொன்னி ஆண்டி. யா, தேங்க் யூ. கேக்குறதா? கேக்குது. அனைவருக்கும் மாலை வணக்கங்கள், காலை வணக்கங்கள். பிகேஎம்க்கும் டாக்டர் பாலாயருக்கும் நன்றியை தெரிவிச்சுக்கிறேன். ரொம்ப இன்ஃபர்மேட்டிவ் செஷனா இருந்தது. வெரி யூஸ்ஃபுல் இன்ஃபர்மேஷன். எல்லாரும் நம்ம கடைப்பிடிக்க வேண்டிய இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ். இதுல வந்து ஐ ஜஸ்ட் ஹவ் ஒன் காமெண்ட். என்னோட டேக்அவே ஃப்ரம் டுடேஸ் ப்ரோக்ராம் என்னன்னா, we have to follow a strict diet and an exercise program as we get older, not only to keep ourselves fit, but நம்ம வந்து இன்னொருத்தருக்கு பேர்டன் ஆயிடக்கூடாது லேட்டர் ஸ்டேஜ்ல. ஏதோ ஒரு படுக்கையில பெட் ரிடனா ஆகி, ஏன்னா நம்ம குழந்தைங்களுக்கெல்லாம் நம்மளை வந்து பாத்துக்கிறதுக்கு டைமும் இல்ல, நேரமும் இல்ல, எல்லாரும் ஒரு வேற ஊர்ல இருக்காங்க. அதனால அதை நினைச்சாவது நம்ம வந்து நம்மள ஃபிட்டா வச்சுக்கணும், ஹெல்த்தியா வச்சுக்கணும். So that is all I wanted to say. Okay, thank you Ponni. Yeah, that is very important. At the same time, in the program, in the knowledge, you have to give it to the youngsters also, not only for old people, because they have to take care of the parents. You are going to, your children should know that knowledge. That's also very important. They have to accept that when you are 70, 80 years old, you have loss of memory. You say the same thing again and again. They should not get irritated. They should give you the medicines at proper time. They will give you a ride in the car. All those things தெரிஞ்சுக்கணும் உங்களுக்கு. அப்புறம் பாக்கி பேர்லாம் வந்து கொஞ்சம் உங்க வீடியோ ஆன் பண்ணுங்க, so that you can talk. சௌமியாமா, நீங்களும் ஏதாவது கேள்வி இருந்தா கேளுங்க. வேற இன்ட்ரோடியூஸ் பண்ணிட்டு போடுறீங்க. இல்ல நான் முதல்ல பார்வையாளர்களுக்கு எல்லாம் வந்து முதல்ல கூப்பிட்டு அவங்களோட டவுட்ஸ் எல்லாம் நம்ம கிளியர் பண்ணலான்னு தான். இது ரொம்ப நல்லா இருக்கு, டிஸ்கஷன் ரொம்ப நல்லா இருக்கு, ஒரு ஆரோக்கியமான ஒரு கலந்துரையாடலா இருக்கு. உஷா, நீங்க ஏதாவது சொல்லணும்னு நினைக்கிறீங்களா? உஷா வாசு. கேக்கல. உஷா ஒண்ணும் கேக்கலங்க. உங்களோட ஆடியோ பின் கரெக்டா பின் ஆயிருக்கான்னு பாத்துக்கோங்க. ஆடியோ பின், உங்க ஹெட்போனோட ஆடியோ பின் பேசுங்க. கேக்குறதா? ரொம்ப நல்லா இருந்தது. ஆனா வந்து இப்ப பார்க்கும்போது எல்லாம் நம்மளுக்கு இதெல்லாம் நினைவு இருக்கும்னு இருந்தது, பட் மறந்து போறது. ஸோ ஐ எம் திங்கிங் ஐ நீட் டு பை யுவர் புக் டூ. ப்ளஸ் லைஃப் ஸ்டைல் சேஞ்ச் பற்றி நீங்கள் சொன்னது இட் இஸ் ஸோ நைஸ். ஏன்னா அந்த ப்ரோட்டீனை பற்றி சொன்னது தான் எனக்கு கொஞ்சம் இதுவாக இருந்தது. நம்ம வெஜிடேரியனாக இருந்துட்டு எவ்ரிபடி சேஸ் உனக்கு ப்ரோட்டீன் போராது அப்படின்னு. ஸோ பட் நானும் அதுவும் கேள்விப்பட்டிருக்கேன், இந்த மாதிரி இஃப் யூ ஒர்க் அவுட் அ லாட் தென் யூ நீட் தட் மச் ப்ரோட்டீன், பட் இஃப் யூ டோன்ட் ஒர்க் அவுட் டூ மச் யூ டோன்ட் நீட் தட் மச் ப்ரோட்டீன்னு. அதுதான் உங்கள்கிட்ட கொஞ்சம் திருப்பி கிளாரிஃபை பண்ண முடியுமான்னு கேட்கணுமா இருந்தது. மெயினாக அந்த டயட்டை பற்றி எழுதுறதெல்லாம் முக்கால்வாசி பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஜெர்மன் ஆர் ஃப்ரெஞ்ச் ஆத்தர் டயட்டிஷியன்ஸ். என்ன காரணம்னாக்கா அவங்க அமெரிக்காவுக்கு வந்து ஜெர்மன் ஃப்ரெஞ்சுக்கு வந்து இங்கிலீஷ் பேச வராது ரொம்ப. அதனால் வந்து தே ஓன்ட் பிகம் கார்டியாலஜிஸ்ட் ஆர் கேஸ்ட்ரோஎன்டராலஜிஸ்ட், பேஷண்ட் கம்யூனிகேஷன் இருக்காது. ஸோ தே டுக் அப் நியூட்ரிஷன் அந்த லைனில் போயிட்டாங்க ஆஃப்டர் ஃபினிஷிங் த ரெசிடென்சி. ஆனால் அவங்க என்ன பண்ண நேச்சுரலி, இப்போ உங்களை விட்டு எழுதிச்சோன்னாக்கா you write about coconut is good for you because you are in Kerala, you eat a lot of coconut. Somebody from Calcutta, he will always write கடுகு எண்ணெய் தான் சாப்பிடணும், ஏன்னா அவங்க தான் சாப்பிட்றாங்க.
they try to put their own food items. அது மாதிரி அவங்க வந்து யங்ஸ்டர்ஸ் ஹெவி வெயிட் லிஃப்டிங் எல்லாரும் நிறைய மஸ்குலராக இருக்கிறவங்க இருக்குது, அவங்க ஹை ப்ரோட்டீன் எழுதுவாங்க 60 grams. நமக்கு வேண்டியது இல்லை அவ்வளவு. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், அதாவது திங் ஜெனட்டிக்கலி வி டோன்ட் நீட் தட் மச். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், ஆஃப்ரிக்கன்ஸ் எடுத்தீங்கன்னா, பிளாக் பீப்புள், ஆஃப்ரிக்கன்ஸ், ஈவன் பிளாக் அமெரிக்கன்ஸ், they can eat a little hot food, their triglyceride will be high, but they won't get into a heart problem as much as they will get a kidney problem. அதே அமௌண்ட் இருந்ததுனாக்கா ஒரு யூரோப்பியனுக்கோ ஒரு இந்தியனுக்கோ வந்து ஹார்ட் அட்டாக் வந்துடும். They don't get it because their chemistry is like that. அது மாதிரி இப்போ சைனீஸ்காரங்க எடுத்தாங்க, அவங்களுக்கு வந்து டிசீஸ் பேட்டர்னே வேற மாதிரி இருக்கும். ஸோ அவனுக்கு சொல்ற டயட்டை வந்து உங்களுக்கு சொல்ல முடியாது. So each day, so even if you go to Italian restaurant, make sure that you take it once a week, not every day. You're not used to that much of starch. Italian food is heavy starch, heavy fat, low protein. We are not used to that. அதான் முக்கியம். ஸோ இது ஜெனட்டிக் ஃபேக்டர்ஸ் இருக்குது அதில். இந்தியன் ஜெனட்டிக்ஸ் வந்து வேற மாதிரி இருக்கும், அதான் இருக்கும். அப்புறம் வேற யார் பேசுறாங்க? சவுண்ட் வரலாமா? எனக்கு ஒரு கொஸ்டின்ங்க. மீன்வைல் கேளுங்க. இப்போ இருக்க யங்கர் ஜெனரேஷன் பாத்தீங்கன்னா நைட்ல வந்து தூங்குறது இல்ல, லேட் நைட் ஃபுல்லா உட்காந்து படிச்சுட்டு டே டைம்ல முழிச்சிட்டு இருக்கு, சாரி டே டைம்ல தூங்கிட்டு இருக்காங்க, இல்ல லேட்டா எந்திரிக்கிறாங்க. இதனோட அந்த ஓவர் பீரியட் ஆஃப் டைம் இதே மாதிரி பண்ணா அதனோட இது என்ன மாதிரி இம்பாக்ட் இருக்குங்க? யங்கர் ஜெனரேஷன் வந்து they can adjustங்க. during my medical school MD படிக்கும் போதெல்லாம் வந்து 2 hours தான் தூங்குவேன். Because 2 hours sleep is good enough for everything. But as you grow older, you need 6 hours to 8 hours. As a younger person, morning 3:30 4 வரைக்கும் முடிச்சிட்டு வந்துட்டு அப்புறம் தூங்கி 7 மணிக்கு எழுந்து ஸ்கூலுக்கு போவோம், காலேஜ் போவோம். மோஸ்ட் ஆஃப் த மெடிக்கல் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் they thought they do. எக்ஸாம் ப்ரிப்பேர் பண்ணும்போது அப்படி தான் பண்ணுவோம். ஈவன் ஆர்டினரி டேஸ்ல எவ்ரி டே மெடிக்கல் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் they read till 3 o'clock 4 o'clock படிக்கிறவங்க. நான் படிக்காம இருக்காங்க. younger age கூட that's okay. 3 hours sleep maximum இருந்தா போறோம் அந்த ஏஜ்ல. பட் உங்களுக்கு அப்படி கிடையாது. ஸோ நேச்சுரலி தட் ஒன்றும் கெடுதல் வராது. 2 to 3 hours பாடி will recover. There's no problem on that. அவங்களுக்கு ஓகே. ஓ, இது நல்ல ஒரு இன்ஃபர்மேட்டிவ். தேங்க்யூங்க. தேங்க்யூங்க. சொல்லுங்கம்மா. I have a quick question, uncle. என்னன்னா, இப்போ நம்ம இங்க சின்ன வயசுல நம்ம வளர்ந்ததோ இல்ல இப்போ இங்க இருக்கும் போதே கூட நம்ம வீட்ல ஃபுட் அப்படிங்கறது வந்து மோஸ்ட்லி நம்ம இந்தியன் ஸ்டைல் ஃபுட் அதெல்லாம் நம்ம வந்து பிராக்டிஸ் பண்றோம் இல்லையா? பட் இதே இது வந்து ஒரு பீயிங் இன் அமெரிக்கா, எனக்கு இல்லைனாலும் மற்றவங்களுக்காக இந்த கொஸ்டின் நான் கேட்கிறேன். they would like to practice eating or try other type of foods எல்லாம் ட்ரை பண்ணணும் அப்படின்ட்டு நினைக்கிறாங்க இல்லையா? ஸோ அதர் டைப்ஸ் ஆஃப் ஃபுட்ஸ், இன்டர்நேஷனல் ஃபுட்ஸ் எல்லாம் ட்ரை பண்ணணும்னு நினைக்கிறச்ச வந்து we don't know எது நம்ம பாடிக்கு சூட் ஆகும், எது நம்ம பாடிக்கு சூட் ஆக போறதுங்கிறதே தெரிய போறது கிடையாது. அக்கேஷனலி ட்ரை பண்ணும்போது ஃபைன், இன்னைக்கு ட்ரை பண்ணோம் இதோட முடிஞ்சு போயிடுது அப்படிங்கிறது. அதுல சில விஷயங்கள்லாம் மிக்ஸ் பண்ணி ப்ராக்டிஸ் பண்ணணும்னு நினைக்கிறவங்களுக்கு how do you want to see that அது நம்ம அடுத்த ஃபுட்டை நம்ம கண்டினியூஸா, ஏன்னா இதுல ஜெனட்டிக்ஸும் நிறைய இன்வால்வ்டா இருக்கு. நம்ம ஜெனட்டிக்ஸ், நம்ம பாடி மேக்கப்ங்கிறது என்டையர்லி டிஃப்ரெண்ட் இல்லையா? we are made up with a specific set of Indian gene genetics நம்மளுக்கு இருக்குது. அதர் ஃபுட்டை நம்ம எடுக்கிறச்ச how do you see that is it going to be suitable for our body அப்படிங்கிற கொஸ்டின் இருக்கு. அது வந்து சோஷியல் ஹேபிட்ஸ் ஃபார் ஈச் கம்யூனிட்டி இஸ் டிஃப்ரெண்ட்டுங்க. அது சம் ஆஃப் தம் வந்து ரிலீஜியஸ் ரோல்னு போட்டுருவாங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், Jewish people and Muslims don't eat pork. என்ன காரணம்னாக்கா, it's not because of religious reason. The pigs were carrying a tapeworm, which will cause tumors in the brain and the eye. So they become blind by the time they're 30 or something. So they found out, ancient customs, that when they eat pork, they get blind. So they should not eat pork. Whereas Christians didn't follow that. Christians didn't follow that because Christians are originally Romans and Greeks. அதனால அதே போல சைனீஸ் cannot tolerate milk. அதனால தான் வந்து சைனீஸ் கஸ்டமர்ஸ்னாக்க அவங்களுக்கு டோஃபுலாம் போடுவாங்க. அதே போல இந்தியன்ஸ்ல வந்து they found there are a lot of heart attacks among the Indians. The sages found that. That's the reason they prescribed vegetarian food for the Brahmins and Vaishyas. That is people who are not physical laborers.
Whereas Kshatriyas and Sudras, that means physical laborers and warrior tribes, they can eat some meat. Even that is only chicken and fish. Bengalis வந்து நிறைய stomach is a problem உண்டு. And even Tamil Nadu, some communities have got a lot of stomach problems with milk, so they eat fish. So communityல வந்து அந்த மாதிரி habit வரதுக்கு காரணம் அதான். Just because your neighbor eats fish doesn't mean that you have to eat fish. It's their community. So Hindusல வந்து உங்க கம்யூனிட்டில உங்க grandfather என்ன சொன்னாரோ உங்க மனசு சொன்னாரோ, that's a good idea. That's a good diet. Thank you, uncle. Thank you. Thank you. So if thank you so much for sharing the information and the knowledge. And யாருக்காவது question இருந்தா கேட்கலாம். இல்லனா ரவி ஏதாவது கேட்கணுமா? நீங்க லைன்ல வந்தீங்க. ரவி கேட்டுட்டாங்க. இல்லைங்க, அந்த ரவி கேள்வி என்னோட கேட்டுட்டாங்க. கேள்விதாங்க. சரி, அதாவது அந்த கே- குழந்தைங்க எல்லாம் இப்ப எல்லாம் இருக்க யங்கர் ஜெனரேஷன் யாருமே தூங்குறது இல்ல நைட், அதை பத்தி Yeah. கேட்க வந்தாங்க. கேட்கலாம். அது பரவாயில்ல. அதுதான் கேட்டிருந்தாங்க. 2-3 hours போறோம். ஓகே வேற யாருக்காவது questions இருந்தா கேளுங்க. இல்லனா விஜி நம்ம ரொம்ப டைம்ல இருக்கோம். சார் சொன்ன மாதிரி சார் வந்து அப்படியே பெர்ஃபெக்ட்டா டைமிங் கரெக்டா கன்னா ரொம்ப அற்புதமா எல்லாத்தையும் சொல்லி முடிச்சிட்டாங்க. விஜி நீங்க சொன்னீங்கன்னா நம்ம வந்து இத க்ளோஸ் பண்ணிக்கலாம். நீங்க ஏதாவது சொல்றீங்களா விஜி? இல்ல நான் வந்து Thank you. சொல்லுங்க. குயிக்கரா பாரதி கலைமன்றம் சார்பாக சௌமியா இப்போ தேங்க் நோட் கொடுப்பாங்க. பட் என்னோட சார்பாகவும் நான் வந்து ரொம்ப பர்சனலாகவே நான் என்னுடைய தேங்க்ஸை வந்து நான் சொல்லிக்கணும்னு நினைக்கிறேன். ஏன்னா இட் வாஸ் வெரி வெரி இன்ஃபர்மேட்டிவ் ஃபார் மீ. நான் நிறைய கற்றுக்கிட்டேன் இன்னைக்கு வந்து. அந்த விஷயங்கள் எல்லாருக்கும் போய் சேரணும் அப்படிங்கிறது போய் சேர்ந்துட்டு இருக்குங்கிறதுல மிக பெருமையா இருக்கு. ஏன்னா இதை வந்து யூடியூப்லயும் போட போறோம், ஃபேஸ்புக்லயும் இந்த லிங்க்ஸை நம்ம கொடுக்க போறோம். ஸோ எல்லாரும் இதை பார்த்து இன்ஃபர்மேஷன்ஸை எடுத்து அவங்க லைஃப் ஸ்டைல் சேஞ்சஸை பண்ணிட்டு they need to be benefited out of this அப்படிங்கிறது. So once again I would like to thank பாரதி கலைமன்றம் and board வழியா உங்க எல்லாருக்கும் நான் என்னோட தேங்க்ஸ் சொல்லிக்கிறேன். இந்த ஸ்லைட் பிரசன்டேஷன் வந்து I made it in the text also. Ordinary Microsoft Wordல போட்டிருக்கேன். இதே அத்தனை ஸ்லைட்ஸை காப்பி போட்டு I'll send a copy of to you. You can use it wherever you want to. Absolutely. We will share எல்லாருக்கும். Thank you. Thank you, sir. Thank you all very much. மனமார்ந்த நன்றி. வணக்கம். எல்லாம் இந்த ஒரு வாய்ப்பு கொடுத்தா ரொம்ப நன்றி எனக்கு. Thank you. எல்லாம் போய் லஞ்ச் சாப்பிடுங்க. மாடரேட்டர் சாப்பிடுங்க. நான் நன்றியுரை சொல்லிக்கிறேன். ஆன்மீகம், உடல், மனம் இதை ஒருங்கே இணைத்து ஒவ்வொரு தனி மனிதனின் வாழ்வோடு ஒப்பீடு செய்து மிகவும் அற்புதமான அழகான சிந்திக்க தூண்டும் கருத்துக்களையும் அனைவருக்கும் பகிர்ந்ததற்கு நன்றி. புகைப்பழக்கம், மதுப்பழக்கம் பற்றிய உங்களது அறிவுரை இந்த தலைமுறை எந்த தலைமுறைக்கும் மிகவும் சிறப்பான ஒரு பாடம். உடல் வலிமையையும் மன வலிமையையும் உணவு பழக்க வழக்கம் பற்றிய விளக்கியதற்கு மனமார்ந்த நன்றி. இந்த சிறப்பான நேரலை நிகழ்ச்சியை ஏற்பாடு செய்த BKM 50ஆம் ஆண்டு தலைவர் விஜி திரு அவர்களுக்கும் மனமார்ந்த நன்றி. அனைத்து BKM செயற்குழு உறுப்பினர்கள் அனைவருக்கும் இந்த நிகழ்ச்சிக்கு முதுகெலும்பாக அமைந்த அனைத்து BKM செயற்குழு உறுப்பினர்கள் சவிதா, ஸ்வர்ணலதா, ராஜி, விஜய் அவர்கள், உஷா வாசு அவர்கள், தேவி அவர்கள் அனைவருக்கும் மனமார்ந்த நன்றிகள். ரவி அவர்கள் தான் வந்து இத வந்து ஹோஸ்ட் பண்ணாங்க. அவங்களுக்கும் ரொம்ப நன்றி. பார்வையாளர்களான அனைவரும் உங்கள் நேரத்தை ஒதுக்கி இந்த நிகழ்ச்சியின் பார்வையாளர்களாகவும் சிறப்பாக ஒரு டிஸ்கஷன் பேசியதற்கு மனமார்ந்த நன்றிகள். Have a wonderful day. Thank you. ஒரு லாஸ்ட் வேர்ட் சொல்லிடுறேன். ஆன்மீகம்னாக்க does not mean belief in God necessarily. You can mean atheist-ஆ இருந்தா கூட, கடவுள் நம்பிக்கை இல்லாம இருந்தா கூட ஆன்மீகத்தை ஃபாலோ பண்ணணும். ஆன்மீகம் இட்ஸ் உங்களுடைய ஓன் குணத்தை கண்ட்ரோல் வச்சுக்கணும். அதுக்கு தான் நான் வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணேன். அந்த இதுக்கு தர்மம், அர்த்தம், காம, மோட்சத்துக்கு வேற அர்த்தமும் இருக்குன்னு சொல்லி. So one doesn't have to be believe in God. அது இல்லாம இருக்கவங்க கூட ஆன்மீக வழியில இருக்க முடியும். Thank you. Thank you everyone. ரொம்ப நன்றி. Thank you everyone. Thank you.